Ladies and gentlemen, Chan iko KBC. Channel 1. Messi yuko. Vipi wa Kenya? Mimi ni Ben Chumba. Nami naitwa Nancy Okware. Kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 30 mwezi Agosti, runinga ya KBC Channel 1 pamoja na redio zote zinazomilikiwa na KBC zitakuwa zinatupeperushia moja kwa moja mashindano ya Chan. Chan iko KBC. My name is Salim Vuria, the Cabinet Secretary, Youth Affairs, Creative Economy and Sports, Republic of Kenya. Dear Kenyans, we are ready to host Chan 2024 tournament. Let us show the world our patriotism, our passion for football and our warm hospitality. This is not just a tournament, it is a celebration of our nation's pride. Join us in Nairobi as we welcome the continent and the world to experience the thrill of Chan 2024. It is our time to shine. Let us make Chan 2024 a great success and rally behind our team Harambee Stars. Hashtag Jaza Study. All right, go Team Harambee Stars, go. We are really rooting for you. And I hope after the 1.5 million already secured is good enough reason to continue keeping that momentum. They'll be playing against Morocco on Sunday, 3 p.m. and KBC Channel 1 is the place to keep it hooked for all that action. This is KBC Lunchtime News. I'm Doreen. Arange Baronabuli is our sign language interpreter. We begin this live broadcast with the very latest from what Nairobi Governor is currently doing. I understand that he is officially handing over permanent and pensionable letters to over 4,000 Green Army personnel dedicated to keeping Nairobi city clean. Let's head over there and just take a closer look of what this is looking like. Wengine unasikia mtu ameingia anasema tu rada. Sasa jameni ya mahol governor. Mimi nafikiria mambo ya hospitali, mishahara ijalipwa nini, wewe umeingia ati form. Hey. I wish I could reply all of them, but you know, it's not humanly possible. But I always appreciate and all your kind words. Zile mnasemanga hapo. I really feel very honored. And na nashukuru. Kuna mtu alisema ati Mungu nibarikie tu huyu mtu. I can't explain what you've done for my life and my family. You know, when I see a message like that, hata kama nilikuwa nimejaa mazi na furahi. You know? And let me tell you what to do. You, on the other hand, go and do good to somebody else. Be kind to somebody else. Help someone out with whatever you have. And let me tell you, that always works. God will bless you. I have seen it. When God knows
that through you he can bless others. Because akujangi mwenyewe hapa dunia kusaidia watu. Anatumia watu. When God knows that he can count on you, that when he blesses you with 10,000, at least 1,000 or 2,000 will go to help somebody else. God will keep using you as a cashier to distribute. Sawa sawa? So be kind and be accountable. May God bless you. I'll hand over back to the county secretary to guide. Mimi nasimama hapa, wanakuja hivi wakichukua barua wakienda. Ndio? Nairobi Governor Johnson Sakaja there at the Central Park here in Nairobi. And just what you're seeing there, he's set to officially hand over permanent and pensionable letters. And this is to over 4,000 staff of the Green Army dedicated to just keeping the Nairobi city very clean, for a safer place for you and I. And now to the very latest on what has been shaping the headlines this afternoon. We begin off with some health matters where 40 health facilities in different parts of the country have been suspended by the Social Health Authority for alleged involvement in fraudulent claims, submission of false hospital records and multiple billing worth millions of shillings, which has jeopardized the sustainability of the health scheme. According to Health CS Aden Duale, a forensic audit conducted by the authority through the digital health system, which is equipped to detect and eliminate fraud, implicated 8 doctors in fraudulent activities at facilities in Nairobi, Bungoma and Kilifi counties, and 4 clinicians associated with facilities in Nairobi and Homa Bay counties. Speaking at the Ministry of Health buildings in Nairobi, Duale said the authority has withdrawn the health workers' user rights and cancelled their professional licenses with immediate effect. Simple outpatient visits to very comprehensive inpatient care so as to claim more money from SHA. In accordance with the powers conferred by Section 48, subsection 6 of the Social Health Insurance Act, therefore, the Social Health Authority has suspended a total of 40 health facilities found to have engaged in these criminal activities. They have engaged in corruption and they have engaged in the theft of public resources. During the period of the investigation, these facilities are not entitled to receive any benefits from the Social Health Authority. Furthermore, we will be surcharging them to recover any monies already paid to them on the basis of these fraudulent claims. The Ministry of Education has committed to disbursing capitation funds on time to support free primary and secondary education in public schools across the country. Education CS Julius Ogamba said that the ministry is working closely with the National Treasury to ensure the timely release of funds ahead of the third term. Migos also said 42 semi-autonomous government agencies SAGAs will be merged or restructured to enhance efficiency and avoid duplication of roles within the education sector. The CS made the remarks during a tour of educational institutions in Magarini Sub-County, Kilifi County. We are working with the National Treasury to ensure that capitation comes on time. So we are looking forward to ensuring that this coming term, the third term, capitation will come slightly earlier than normal, so because of the challenges that we faced during this second term. A section of refugees and now, in a landmark ruling achievement for public health, Kenya has officially received certification for the elimination of human African
pneumonitis, commonly known as sleeping sickness, which is a public health problem. First recorded in Kenya in 1901, the disease had long plagued communities, particularly in the Lake region counties of Busia, Bungoma, Siaya, Migori, and Homa Bay. The certification follows more than a decade of sustained control efforts, with Kenya having recorded 0 cases of the disease since 2009. Sleeping sickness, a parasitic disease transmitted by the tsetse-fly, is often fatal if left untreated and has historically affected some of the most vulnerable populations in remote and rural areas. Cabinet Secretary for Health Aden Duale hailed the achievement but cautioned against complacency. Elimination is not eradication. We must now double down on sustained surveillance and early detection. We must have very strong community education and engagement. Duale also lauded the collaborative efforts between government agencies, local communities, research institutions, and international partners that made the elimination possible. On the 16th of June 2025, WHO officially validated our success. This is a proof that when we invest, when we coordinate, and when we act boldly, we win. The announcement brought hope and relief to many who have suffered from the disease. Kenya's achievement marks the elimination of the second out of 12 neglected tropical diseases endemic in the country, the first being guinea worm disease. The Ministry of Health has now set its sight on eliminating several other entities, including leprosy, trachoma, chikungunya, and rabies by 2030. Mariambo reporting for the Lunchtime News. President William Ruto has appointed Professor Makao Mutua as the coordinator for the framework for the compensation of victims of demonstrations and public protest. The Executive Office of the President shall discharge this mandate in collaboration with the Office of the Attorney General, Ministry of Interior, and the National Treasury. The 120-day tenure of the outfit is guided by the compelling national interest in establishing a mechanism for accountability, redress, and reparations for victims of demonstrations and public protest, including civilians and security personnel who lost their lives or suffered bodily harm during public protest and riots since the year 2017. Residents of South Ngariama in Moya East Sub-County can now breathe a sigh of relief after the Ministry of Lands published a register of bona fide owners of the disputed 17,000-acre South Ngariama ranch. The publication of the register follows a land adjudication exercise where landowners were required to verify their ownership by presenting supporting documents and their parcels. The Ministry of Lands has now given residents 60 days to inspect the register and raise any complaints or corrections before title deeds are printed and issued. Former Kirinyaga Deputy Governor Peter Ndambere said the recent development signals the end of a prolonged land ownership dispute. Kile tunataka ni title, kila mtu apate title angalia, ili tuweze kukopa pesa kwa bank, tuweze kudevelop na kujenga huku. Tungependa kuona magorofa inakuja hapa ama namna gani, na tuweze kupata pesa ya kufanya biashara zingine tukitumia title zetu. Kwa niaba ya serikali ya kwamba tutazidi kutoa usalama wa kutosha kuhakikisha kwamba hiyo kazi ambayo iko mbele yetu inaendelea kwa utulivu bila kuwa na machafuko pale popote. Tuko na hospidi wetu hapa, tuko na OCS, tuko na ofisa wetu wa administration police, watatoa askari ya kutosha kuhakikisha kwamba wanatembea katika pembe zote za sub-county hii na hasa katika South Ngariama hii, ili ya kwamba waendelee kufanya kazi kwa njia ambayo ni bora zaidi.
In Kirinyaga County, a somber mood has engulfed residents of Ngomongo village in Kutus after the lifeless body of a middle-aged woman was found dumped naked in the Mwea rice field. The body of the 39-year-old woman, identified as Elizabeth Wawira, a mother of one, was discovered by a passerby who immediately raised the alarm at the nearby shopping center. Residents have expressed concern over the deteriorating security in the area, citing persistent power outages that have plunged the village into darkness. Police are investigating the incident. Huyo mtu alikuwa amelazwa hapo, hakuwa na nguo, trouser ilikuwa imetolewa, alafu sasa mpaka top ilikuwa imeinuliwa juu na alikuwa amefunikiwa uso. So si kitu tunaweza omba ni hizi street lights zirudishwe. Juu sasa hapa kuna mulika mwizi yes inawaka, lakini hizi mataa hazifanyi. Plus huku hakuna, there is no enough even security. Hapa kuna kambi hapa chini na it's like I don't know venye wanafanyanga juu sasa hizi vitu venye zina happen, ukiambia mtu hapa chini kuna kambi hata hawezi amini. An interfaith peace-building program in Garissa County and coastal regions by Joint Initiative for Strategic Religious Action, JISRA, in collaboration with Muhuri, has been lauded for promoting religious tolerance, pluralism and peaceful coexistence in the region. Speaking in Garissa County during the final gathering of the JISRA program, stakeholders highlighted that the 5-year program has helped promote and nurture interfaith dialogue and collaboration, empowering youth and women in peace and civic processes. They further challenged non-government organizations in the area to focus more on youth programs ahead of the 2027 general elections. Tumeweza kutangamana pamoja na tumeweza kufanya kazi pamoja, tukisikia information tunawapatia, tukiwa na maswali tunawauliza. So tumeweza kushikana na kufanya kazi kwa pamoja na tukakuwa kitu kimoja. Hata tunapoelekea 2027 tuna hope ya kwamba kutakuwa na amani na tutaweza kusaidiana pamoja. We are not sad today that the program is ending, because I know the impact the program has made in Garissa will continue for a lasting peace here in Garissa. We hope that we get an extension of this program, hopefully. If not, we are hoping that the lessons we've learned from this program will continue and stay with us forever. Stakeholders in the health sector converge in Nairobi in preparation for the World Health Expo, a high-level networking event aimed at exploring how digital technologies can expand access to healthcare, improve efficiencies, and reduce healthcare costs. The forum brought together regional and international health leaders, tech innovators, and policymakers under the theme, the Digital Health Triangle, Universal Health Coverage, Primary Healthcare, and Health Tech. It aims to position Kenya as a hub for health innovations in East Africa ahead of the main conference in October 2025. This platform allows them to come together through our conference and our thought leadership programs. They are able to tackle key subjects such as healthcare financing. Advancement of technology at this day and age is extremely critical. And the rollout of new technologies, the rollout of advanced equipment is going definitely to give us a solution to answers of the challenges of illnesses that are even emerging, infections and diseases. The business community in Embu County has formed a new association and cut ties with its former one, citing dissatisfaction with its leadership and the failure to protect traders' interests during recent protests. Speaking during a press conference in Embu town following a consultative meeting, the traders accused the former association of being inactive during the June 25th and Sabasaba protest, where several businesses were vandalized and others forced to close for days. Led by interim chairperson Charles Shanyaki, the new association aims to prioritize inclusivity, sector representation and proactive engagement with the government. And as business people, we only need a united voice. A voice that fights for our interests, engages government decisively, and ensures no sector is left behind.
An association built on inclusivity, representation, and action. A voice for every trader, from the smallest business person on the street to the largest one. A voice that will champion the business people agendas, engage the government at all levels, and demand lasting solutions to issues affecting us as business people. Residents of Kihunguro in Ruiru, Kiambu County are elated following the approval of the construction of a footbridge along the Thika Superhighway. Nearly 2 decades after the road was upgraded, the Kenya National Highways Authority has given a green light for the 100 million shillings project to commence. Completion is expected in 1.5 years. Risky road crossings have claimed lives over the years. Hii bridge tukiwekewa hapa kama wana Gatongora na biashara ward itatusaidia kwa sababu maafa itapungua, na tena pia itafungua biashara upande wa Gatongora na upande wa Gikumari. Tunataka kuhimiza tu wananchi wapitie hiyo footbridge, wasipitie nyuma, chini, wapitie juu. Itasaidia sana. We'll start in the next few weeks and for 18 months. So I think by next week hii project itaanza na watu wataweza kuvuka. Tunakaribisha sana mradi huo kwa sababu wale watu ambao wanatumia wanavuka pale wataweza kukuwa na mahali pazuri pa kuvukia, na hivyo wataweza kuepukana na ajali za barabara ambazo zimekuwepo. A section of refugees living in Eastleigh, Nairobi, is decrying difficulties when trying to access essential medical services from health facilities in the area. The asylum seekers who spoke during a free medical camp say the lack of critical documentation and their refugee status puts them at crossroads when seeking treatment for themselves and their kin, with some facilities denying them the care they need. They are appealing to the government to provide clear guidelines on how they can access affordable medical services without discrimination, and also be granted an opportunity to enroll on the Social Health Authority. Sijapata matibabu yoyote na kwa SHA mpaka saa hii unasema ngoja tu. Hakuna hii SHA, sijui shida gani. Najua wale kama anaenda hatu kwa maternity, kama kwa NCK, kama anapata na hawezi pata tu huduma, najua huduma zote. Sometimes they come here, they've lost their documentation, meaning when they go to facilities, they are not able to be serviced because they cannot simply be identified. The church is now being challenged to come out and provide leadership to the congregation and refrain from being followers of politicians. Evangelical leaders meeting at the second Difference Makers Conference in Nairobi warned against the growing trend where politicians use the pulpit as a platform to push their political agenda. The DMC gathering brought together over 800 preachers from across the country with a special focus on community empowerment and guiding the youth to take control of the future. All right, before we run by you that story, we want to take a very quick breather. We come back with that and more, including business and sports. Stay with us. Chance for the Angolan side, turning in the defender. Oh, they still have the ball on the right side. Chitanga, Osi. Bayern has a touch on it. Just a quick recovery is the one that helps out. Again, Angola trying to run rings into the Harambee Stars defense. Very slow-paced game that we saw them
the pitch at the Nyayo Stadium when they played the first game against Morocco. So it could have just been a strategy. Hosi lifted this one into the box. Byrne had a touch on it. Gonsalves knows that should have been that chance that would have turned the game back. Back your favorite team as they battle for glory in the Total Energies CAF African Nations Championship 2024, right here on home soil. Habari muhimu ni zile zinazoathiri maisha yako, na zinapojiri tuko hapo. Tunakuletea habari zinazojiri nchini na kimataifa. Hakuna kabila ambayo iko hapa Kenya kwa mwaliko ya mwingine. Mambo ya matibabu isiwe starehe ya watu wadosi. Tunakufahamisha kila wakati ili uwe tayari kwa yajayo. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Katika ulimwengu unaosonga kwa kasi, usahihi wa habari ni muhimu. The only thing that has changed, Senator Khalwale, is that you are defending the indefensible. If you allow me as a bullfighter, I'll fix him here and now, and it will be sorted out. You were doing very well until you brought out your character of bullfighting. Tunakupa habari sahihi na zisizoegemea upande wowote. Pindi tu walioteuliwa wataidhinishwa na bunge la kitaifa. Na ni hapa ndipo Darubini, kila siku ya Jumatatu na Jumanne saa 1 jioni. And Lamin Camara with his first career goal. Ni muda wa kuhesabu kwa ajili ya kusherekea fasili na asili ya soka barani Afrika, ligi za ndani na magwiji wasiotambulika. Mangeni Alvin anaichanja ndani uzuri. David! Michuano ya CAF ya mataifa ya Afrika 2024 ni njia ya kuzindua kupanua mtandao wa wachezaji ulimwenguni. Timu itakayoshinda itazawadiwa dola za Marekani milioni 3.5 pamoja na kujivunia kulinyanyua kombe hilo. Pata manufaa zaidi kutoka kwa CHAN 2024 mubashara na kipute cha kipekee kwenye runinga ya KBC Channel 1, mwenzio wa dhati michezoni. Anyway, ukitaka kutazama mchezo yote yani mpira ya CHAN iko KBC. Hashtag CHAN iko KBC. Vipi wa Kenya? Mimi ni Ben Chumba. Nami naitwa Nancy Okware. Kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 30 mwezi Agosti, runinga ya KBC Channel 1 pamoja na redio zote zinazomilikiwa na KBC zitakuwa zinatupeperushia moja kwa moja mashindano ya CHAN. CHAN iko KBC. Ladies and gentlemen, CHAN iko KBC Channel 1. Messi yuko. Alo chiegini galo mabiro aruotho bongo ye ikonjogi. All right. Katamana soka ni Uganda mane madilo harambe. Katamana soka ni
Mani Uganda Mane Madilo Yahika. Hello, Kenyans. My name is Tom Boy. I'm a news anchor on Prime Edition. The CHAN tournament is finally here, and Kenya is ready. Stadiums are set for the kickoff, and if you cannot make it to the stadium, don't you worry. KBC Channel 1 and all the affiliate radio stations have you covered. Tune in for the exclusive analysis as well as commentaries brought to you by your true sports partner. And all the conversations are happening on #CHAN=KBC. Welcome back. You're on KBC Lunchtime News. And now 20 million coffee seedlings is being distributed to farmers across the country in new efforts by the government to boost production. Cooperatives Cabinet Secretary Wycliffe Oparanya says the free seedling program will target 200,000 farmers, especially women and youth across 33 growing counties. Speaking in Narok, Oparanya underscored the importance of involving women and youth in coffee farming. KPCU kupitia kwa wizara mwaka huu itapeana seedlings bure. Tunataka tushirikiane na cooperatives zile ziko tupeane bure. Lakini mwaka ujao kama utakuwa umechelewa, seedling utafanya nini? Utanunua. Kwa hivyo jitayarishe, utumie hii mwito wa serikali. There is need for us to plant this coffee because the demand is very high kwa hizi coffee ambazo tunafaa kupanda, na ndio tumeletewa leo na waziri wa cooperative. Sio mbegu peke yake, sisi tafata kamili tupande hiyo kahawa, tutunze hiyo kahawa, tupate hiyo kahawa. Alafu mwisho sisi ndio tanunua. Kila pali takufungua hiyo buying center, alafu sisi tanunua hiyo kahawa. Lamu Port is emerging as a major transshipment facility in the region following the docking of one of the world's largest ship, MV Nagoya Express. The Kenya Ports Authority says the berthing of the 335-meter container vessel ship at berth number 2 underlines Lamu's design as a next-generation port. KPA further says infrastructure development around the Lapsset corridor is almost 50% complete, which will open the port further to more businesses. Commissioned in 2021, the 3-berth Lamu Port is the region's deepest harbour, which was designed to make Kenya a transshipment hub. However, delays in funds disbursement and the lack of critical supporting infrastructure has complicated business at the facility. On Wednesday, the port made history following the docking and berthing of one of the world's largest vessels, MV Nagoya Express. Operated by German shipping Hapag-Lloyd, the arrival of the 335-meter ultra-large vessel signals Lamu's readiness and growing profile as a transshipment hub with a deep harbour that can handle mega ships that
ports like Mombasa and Dar es Salaam cannot accommodate. Mombasa imekuwa congested sasa. Yani meli mashallah zinaenda nyingi, mizigo ni mingi. Sasa ilikuwa nia ya Kenya ni kuwa na poti ya pili ambayo itakuwa deep zaidi, meli kubwa ambazo haziwezi pengine kuingia pale zitaingia hapa, na hilo tayari tumeliona latendeka. How we can say it's very nice open space, very nice approach. We don't need to find the space whatever, and it's not congested like other ports. So for me it's very good time to go here, and I hope in the future our company will be also taking consideration to make next calls here. Lamu Port Manager Abdulaziz Mzee says docking of the ship is a testament to the port's ship operational capacities. Na imekuja na draft ya 13.9 ikitokea Salala kuja kuchukua makasha 140 ambao yaliteremshwa na ile meli ya MV Tolton ikielekea New York. Rasilimali nyingi kutayarisha pilots wake kufanya kazi kama hizi. Mkurugenzi ameeleza kwamba we do simulation in Germany, in Southampton and other places kujitayarisha kwa kazi kama hizi. Kwa hivyo haikutupata ghafla. Ni maandalizi ya muda mrefu ambayo bandari imewekeza na kujitayarisha ili kuweza kufanya kazi kama hizi na kuvunja rekodi kwa usalama. The Kenya Airports Authority is working on a strategy that will reposition Lamu as one of the top transshipment ports in the region, potentially drawing transshipment traffic from Port Salah in Djibouti and Port Said in Egypt. Higher Education and Research Principal Secretary Dr. Beatrice Inyangala says the government is keen on forging collaborations with the private sector to transform higher education to make it more sustainable, inclusive and digitally enabled. Most universities in Kenya face funding challenges amid growing student populations and infrastructural needs. Dr. Inyangala made the remarks when KCB Bank Kenya signed a financing deal with 29 Kenyan universities. The worlds of finance and education converge with purpose, with passion, and with possibility. We are gathered here not just to witness the signing of a memorandum of understanding, but to affirm a deeper promise to our nation, a promise that through collaboration we will unlock the full potential of our institutions of higher learning. A symbol deeply embedded in the spirit of transformation. Our budget for education as a whole in this financial year alone is Kenya shillings 702 billion. And this demonstrates the government's unwavering commitment to education. Absa Bank Kenya is seeking to increase climate-related funding to 30% by the year 2030 as the financial landscape shifts to sustainable financing. Absa Bank Kenya chairperson Charles Mushene says this is part of response to sustainable development by financing individuals and businesses while responding to climate change. The Central Bank of Kenya set new guidelines for banks on environmental impact disclosures this year in its broader effort to address false reporting of financial products and services. This came as banks were becoming increasingly aware of their role in the fight against climate change. This is more than a corporate exercise. It is a declaration that finance can do good and must be a force for good. That purpose-led, impact-driven banking is not only possible, but necessary for our shared future. Absa Bank Kenya, in its sustainability report of 2024, says it disbursed 47 billion shillings to green projects. This includes 4 billion to supporting renewable energy and climate-smart agriculture, women in business, low-income households, youth and startups, and small businesses. Funds that are going into sectors that are going to fuel our economy. So that's one of the commitments that we've given and gives you a sense of how we have started implementing that strategy.
The lender is enhancing investments in renewable energy as well as sustainability commitment disclosures. The net zero 2050 and the whole environment and climate agenda is an important one. Climate finance and accelerating it. This is an area that is important to us from a strategy perspective, but increasingly also the regulators are also pushing for it. It's an agenda that is important for the country. That's another area we are looking at. Alan Auko, Lunchtime News. The government has set aside more than 5 billion shillings to construct 2,500 affordable housing units in Busia town. The units to be developed under the affordable housing program will see 1, 2 and 3 bedroom units availed for the residents of Busia town. Speaking during the handover ceremony at the site, Western Region Technical Lead Rogers Stephen Wahungu said the housing development is part of the government's wider plan to deliver affordable housing across the country, targeting both urban and rural communities. Na huu mradi wa nyumba 2,050 na zitakuwa hivi. Phase 1 itakuwa na nyumba 1,025 na itajumlisha pesa taslimu bilioni 2 na milioni 7. Phase 2 itakuwa na nyumba 1,025 pia na itajumlisha jumla ya pesa taslimu bilioni 2 na milioni 5. Milioni 500. Shukuru national government kwa consider Busia this time round kwamba tunaenda kufaidika na mradi wa affordable housing. Kwanza, according to Section of Properties Act, Busia County government inaenda kufaidika by collecting a lot of rates from these 2,000 plus houses. The selection of property owners are going to pay us, so we are going to have improved revenue from the Department of Lands, courtesy of this project of affordable housing. Tunawasihi kwamba kazi ikianza wajumuishwe katika hii kazi na walipo kwa wakati ambao unafaa ili kazi iendelee kwa njia nzuri. Many micro, small and medium-sized enterprises are yet to embrace technology despite availability of supporting infrastructure. Zoho Kenya Country Manager Virakumar Natarajan is rooting for technology adopting to enhance service delivery. According to the International Finance Corporation, more than 80% of the 30 million SMEs operating across Kenya and the Greater East Africa still operate informally, relying on paper records, manual inventory checks, and disconnected payment systems to transact. Most of these businesses have no digital footprint, meaning no access to financial services and no real data for decision making. This is not only slowing growth, but also actively locking entrepreneurs from key business opportunities. There is a very limited IT adoption. Maybe the infrastructure is there, the core ERP system is there, but when it comes to the other activities which could be automated, which could be more efficient, we see a gap continuously for a long time. So I believe that's where we are here. During this year's One Day Zoholics Conference Kenya 2025, it emerged that partnerships with the government is key in fueling technology adoption by MSMEs. ICTA, ICT Authority of Kenya, for some of the enabling the SMEs and so on. So as Zoho, we are open to work with the government entities, which we have been discussing. So it's an ongoing discussion. Digital tools are key for businesses to streamline operations and reach a wider market. It's not only for SMEs, even for the enterprise customers, who wants to digitalize, but they are still not there yet. So everyone, a couple of things. Cloud is here to stay. So cloud adoption is important. There are big enterprises, they are working around that, how to adopt cloud. So I believe there is no way of staying out. Alan Auko, Lunchtime News. Now, that story had run by you earlier, where the church is now being challenged to come out and provide leadership to the congregation and refrain from being followers of politicians.
Evangelical leaders meeting at the Second Difference Makers Conference DMC in Nairobi warned against the growing trend where politicians use the pulpit as a platform to push their political agenda. The DMC gathering brought together over 800 preachers from across the country with a special focus on community empowerment and guiding the youth to take control of their future. We hope that as the church accept its role, as the church get focused into their role and into their assignment, the church is a place where a conversation about a society that is united, a people that live with one another in peace and unity can be cultivated. We believe the church can work hand in hand with the government in making a difference. Coming from the United States, I've been honored to be invited by President Donald Trump to serve really on a prayer committee, one that would speak counsel into his life. We need to be influencers and change to inspire and drive impact from a position of the Bible and not any other space. The church should take a stand on what the Bible says and how it addresses any issue, regardless of culture. The Bible stands tall. The National Government Constituencies Development Fund Board will build model projects in selected constituencies across the country to demonstrate the expected standards of NGCDF-funded projects. The board's chairperson, Olango Olwoch, revealed this as he officiated the groundbreaking of the construction of a police station at Riat Kolemo Market in Rarieda constituency, Siaya County. Construction of the 14.8 million worth police station is fully funded by the NGCDF board. This is part of a nationwide campaign in select constituencies to set standards for the NGCDF funded projects. The NGCDF board chair Olago Aluoch said funds for building the police station are part of the 58 billion shillings that will be disbursed to 290 constituencies across the country. I want to make it clear. This 14.8 million shillings is not from Rarieda CDF committee. The chairman and the fund manager are going to help the county works officer to supervise the project. But the money has come directly from the board as part of our best demonstration project. Deputy Chief of Staff in charge of performance and government efficiency said the project will help curb petty crime in the area. When it was brought to my attention that we have got a challenge of security here, especially what really touched me is the fact that our mothers and sisters who are selling their wares here are being attacked at times by our youth. I started thinking of how we can get a police station here. Watu wakati wakitoka kwa soko au wakati wakiweka bidhaa zao hapa, lazima vitu vyao pia vikuwe salama. Na pia nyinyi ambao mko hapa, pengine mnakaa hapa katika sehemu hii, sitakuwa na maanisha ya kwamba usalama tutazidi kuimarisha. Kwa hivyo ile wizi wa ng'ombe ninaamini ya kwamba itaisha. The project, one of the many that the national government has launched in the region to enhance service delivery at the grassroots. So the boys who have been misbehaving, tutaona vile tutawapanga, tutawatafutia biashara ya kufanya. Na kama mutaki kufanya biashara, chagua ile cell ambayo unaipenda. Achola Simon, Lunchtime News, Siaya County. Violence and defilement cases are on the rise in Bomet County, partly contributed by large tea plantations where perpetrators commit the heinous crime. This is according to Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, who urged the community to allow the law to take its course and bring the perpetrators to book rather than resolve the matters through mediation or settlement. The CS also noted that cases of mobile fraud perpetrated by the infamous Mulot boys had drastically reduced and called on members of the public to remain alert. He made the remarks during the 26th Jukwaa la Usalama Bomet County chapter. Related to gender-based violence, particularly sexual offences, including unfortunate rape and defilement,
and it remains a big challenge in this region, particularly around areas where there are tea plantations. These issues are concealed because the perpetrators are family members, and community tries to use alternative dispute resolution for such serious criminal acts. And we want to encourage the community to come out, expose these pests, especially the ones that are preying on innocent children and women. I think that many people have now become aware of the dangers of mobile fraudulent characters using mobile phones to scam innocent citizens, particularly women. Women are the most trusting lot, and in the process become the victims of these scammers. West Pokot County Governor Simon Kachapin has put his staff on notice that should any of them be found engaging in or abetting corruption, they will be sent home. Kachapin spoke during the inauguration of 346 medical officers, including doctors, nurses, lab technicians, pharmacists, public health officers and nutritionists hired by the devolved unit to boost healthcare delivery. He called on the new employees to uphold the highest level of professionalism while on duty and to desist from malpractices of any kind that may be detrimental. If I come saying this cadre, this person, officer has not reported for the last 1 week, there is no permission, there is no good reason, I'm the CEO of the county. If there is anybody who solicited fund, because I don't have even one that I gave for the person on one. A section of Kenyan learners participated in an intellectual training session hosted by the Path to Russia, an ungovernmental organization aimed at strengthening educational and cultural ties between Kenya and Russia. The one-day program at Dr. Kraft Primary School in Makadara constituency, Nairobi County, brought together local learners and visiting Russian teachers for an interactive program centered on language appreciation, intellectual learning, and global collaboration. Organizers of the event described the exchange as impactful and the right step towards enhancing mutual understanding between the two nations. Time for your sporting action. And 2011 CHAN quarter-finalists South Africa will face Algeria today at the Nelson Mandela National Stadium, Kampala, in the Group C fixture of the African Nation Championship. Algeria, having already secured 3 points, head into the field full of confidence following their dominant 3-0 win over tournament host Uganda in the opening round. On the other hand, South Africa will be playing their first 2024 CHAN match, marking their return to CHAN after an 11-year absence. Meanwhile, co-host Uganda will face off Guinea today, with Uganda struggling from a defeat, while Guinea, motivated by opening, Guinea secured narrow victory of 1-0 over Nigeria in the previous match. On the other hand, Uganda are seeking redemption after a disappointing 3-0 loss to Algeria in the opening match. The matches kick off at 5 p.m. and 8 p.m. and will be broadcasted live on KBC Channel 1 and KBC radio stations. The Kenya All right, the church. Okay, and with that story of the CHAN,
We now close this live broadcast. That's all the time we had for you this afternoon. We appreciate you for your valid company. But remember, Chan Iko KBC, and this is where to keep it locked for all the action. Never miss a moment of the African Nation Championship. This has been KBC Lunchtime News. I'm Doreen. Arange Baronabuli has been our sign language interpreter. Good afternoon. With his first career goal. Ni muda wa kuhesabu kwa ajili ya kusherekea fasili na asili ya soka barani Afrika, ligi za ndani na magwiji wasiotambulika. Mangeni Alvin anaichanja ndani uzuri. David! Michuano ya CAF ya mataifa ya Afrika 2024 ni njia ya kuzindua kupanua mtandao wa wachezaji ulimwenguni. Timu itakayoshinda itazawadiwa dola za Marekani milioni 3.5 pamoja na kujivunia kulinyanyua kombe hilo. Pata manufaa zaidi kutoka kwa Chan 2024 mubashara na kipute cha kipekee kwenye runinga ya KBC Channel 1, mwenzio wa dhati michezoni. Nataka ku-urge Kenyans wajitokeze kwa wingi wa support Harambee Stars, sababu sisi ndio host na Kenya tuna need the 12th man so that to support the boys wa perform vizuri in Chan and hashtag Chan Iko KBC. Habari muhimu ni zile zinazoathiri maisha yako, na zinapojiri tuko hapo. Tunakuletea habari zinazojiri nchini na kimataifa. Hakuna kabila ambayo iko hapa Kenya kwa mwaliko ya mwingine. Mambo ya matibabu isiwe starehe ya watu wa dosi. Tunakufahamisha kila wakati ili uwe tayari kwa yajayo. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Katika ulimwengu unaosonga kwa kasi, usahihi wa habari ni muhimu. The only thing that has changed, Senator Khalwale, is that you are defending the indefensible. If you allow me as a bullfighter, I'll fix him here and now and it will be sorted out. You were doing very well until you brought out your character of bullfighting. Tunakupa habari sahihi na zisizoegemea upande wowote. Pindi tu walioteuliwa wataidhinishwa na bunge la kitaifa. Na ni hapa ndipo Darubini, kila siku ya Jumatatu na Jumanne saa 1 jioni. Leo ni moto sana, and for me, I'm Team Harambee Stars. So my team, I will always support it, and I believe leo mabao 2-1 hivi Harambee Stars mbele. Leo saa 1 hiyo game nayo itakuwa tough sana. Juu Angola tukiona wakicheza na Morocco, tuliona pia wako fiti tactically na predict tutashinda hiyo game hata kama ni 1-0 ya uchungu. Today najua kocha shapanga mambo yake na zile loopholes ameziba na mambo itakuwa poa na tutatoka na ushindi. 1-0 si mbaya sana. Si naenda tu clean sheet. Introducing Duracoat Aquatech Rinse, Kenya's fast tinable waterproof in paint.
Africa oye! Quite the sight, isn't it? The Benjamin Mkapa National Stadium in Dar es Salaam. Both coaches in yesterday's pre-match press conferences didn't speak all too glowingly about their chance creation and their ability in front of goal. Taifa Stars of Tanzania were made to sweater by Mauritania in their second Group B match of CHAN Pamoja 2024 before they managed to secure 1-0 victory thanks to Shomari Kapombe's late strike at the Benjamin Mkapa Stadium to add their tally to 6 points. Who is drafted in, wears the captain's armband today as they get acquainted with the referees. Dixon Jobbers was the case last time, skippers the side. Our referee for today is the 40-year-old from Mauritius, Prince Milazar. He's extremely experienced in continental football, oversees many Champions League matches, qualifiers and tournament games as well. In the VAR room, Pierre Ghislaine Acho from Gabon will be assisted by Karine Fomo of Cameroon. So the wait over to witness Tanzania in their second match of the tournament. A landmark occasion for them, a landmark tournament for the Taifa Stars because they are hosting for the very first time. This is Feitoto. Time running out. Zize. Idinado. Puts in a great ball. Oh, that should be the winner. Superbly struck. Raced up from the back. Shomari Kapombe, one of the veterans of the team. Stepping up when needed most. He crashed that into the back of the net. That's a brilliant ball delivered in by Idinado. Oh, the touch to cushion it into his own path, and then the finish. Slammed it past the goalkeeper. Shomari Kapombe getting forward from the back when it seemed like all hope was lost. When it seemed like it just would not be their day. When the ball would just not fall for them. He displayed the necessary quality. And the Taifa Stars hit the front
late on. Very little time remaining. Taifa Stars just looking to hang on to the ball. Now they can potentially take it to the corner. There's a goal scorer. The likely match winner, still working hard. Abdullahi Mahmoud. Taifa Stars get it clear. One last opportunity and they have to go for the long throw. Sukrana to launch it. In the end, doesn't go long. Tanzania emerge victorious. Two wins from 2 games. 6 points from 6 available. Sitting pretty in Group B. Not mathematically assured of passage through to the next round, but hard to envisage a scenario where they don't end up in the knockouts. They beat Mauritania by 1-0 thanks to Shamari Kapombe's late strike. I like gutsy Mauritania. Held off the Taifa Stars for so long, but to the penultimate minute of regulation time, Kapombe surging down the flank and into the box. Beautifully controlled. The ball in from Irinado. And then thrashed it past Abdurrahman Sa. All smiles from Wallace Karia, TFF president, and absolute jubilation from a Tanzania perspective, as for the first time at the African Nations Championship, they win 2 games in succession. The Stallions of Burkina Faso bounced back in their second Group B match against debutant Central African Republic with a display of dominance to defeat the Wild Beasts 4-2 and collect their first 3 points in a match that saw 2 penalties awarded.
So it is Central African Republic in blue that get us underway at the Benjamin Mkapa Stadium. Big moment for the nation, high hopes as well. Came steaming in to try and meet that at the near post. Okapore rather with the delivery in, and Papus Watada trying to meet it at the near post. 5 goals and 29 appearances for Vitesse last season, Watada. Referee Kabubi just trying to make sure that the players heed her instructions, and eventually the corner will come in towards the back post. And they found the opener, Burkina Faso, 10 minutes into this match. Well, he towers above most. Papus Watada. And this time uses his height to good effect to force it over the line. That's an excellent delivery. It's an improvised finish from Watada, who was on his way down as he met that with his chest. Back your favorite team as they battle for glory in the Total Energies CAF African Nations Championship 2024, right here on home soil. Hello dear Kenyans, my name is Hussein Mohamed, FKF President. I take this opportunity to welcome you to enjoy the CHAN competitions as East Africa hosts this prestigious tournament. Come out in large numbers and support our Harambee Stars. Catch all the games on KBC Channel 1. Praise the Lord. My name is Pastor Tim Wangi, and I want to invite you for a life-changing, transformative show. I was blinded and thrown to the floor on my knees, just like Saul. Conversations. Gen Z ni nani? E-boldness mnatoa wapi? Kuna mentality fulani yenye inakujenga, si a rebellion really, but ni ya ku-question system. Engagements that are life-changing and provocative. When you are young, your core business should be to create value in yourself. Join me, DJ Andy C, bringing to you Kingdom Vibe, full of gospel bangers. Join us for Angaza Show. Every Saturday from 5 p.m. to 6 p.m. Only on KBC Channel 1. Well, they weren't expected by many to win their opening game against Tanzania, just considering the circumstances, partisan crowd, and how good the Taifa Stars have looked, how good their domestic talent is. And it's
That's par for the course as well. They have never won a Chan opener. That was their third defeat in their fourth participation. Best they managed as a draw. But they've never lost their opening 2 games before at a Chan tournament, and they're off to a great start here. Central African Republic looking to hit back immediately though and get a free kick right on the edge of the area. An infringement spotted by Bushra Kabubi. Short run up, Chibinda. Oh! What a reply from the debutants. Glorious goal from Sydney Chibinda. A stunning effort from the man who will be celebrating his birthday later in the month. And if he continues to play like this, he'll be celebrating it here in East Africa. He looks like a man who can guide his side further in the tournament. Unbelievable free kick. The team of the tournament, despite the fact they were knocked out by Gambia in the quarterfinals. Goal. Well, there's a lot of noise emanating from the flawed Josafa Utara after that challenge from Ngarsuma, as they look to ensure that the mistake was not punished. Living dangerously are the debutants. Central African Republic playing their first ever African Nations Championship game. Central African Republic are actually according to the team sheet, a goalkeeper light at the moment because Eugene Ganazwi, a 17-year-old, is absent today. Penalty. And she reaches for the top pocket, but mercifully from a Central African Republic perspective, only for the yellow. So Ngarsuma, having committed the error that resulted in this penalty kick, can't make the save. It's been brilliantly converted by the centre half. He's looked unbelievably assured at the back. And then when he's required to make an impact at the other end of the field, Abdul Giro steps up to convert excellently. Horrible error from Ngarsuma. Lucky perhaps to still be on the field. Now appeals for a penalty. No hesitation in pointing to the spot. Oh, Basi Zukama, as he comes across,
Doesn't appear to get the man, but does appear to handle the ball as he goes sliding to ground. Malo from the spot makes no mistake. Burkina Faso surge into a 2-goal lead. Looking to shake off the demons of last Saturday's defeat at this venue. Capitalizing on the inexperience of the debutants as they score for a second time from the penalty mark. It's cruel for Cherubin Basi Zokama, who has been a standout man from a Centrafrique perspective. Malo. Can't successfully locate Bagre. Ball given away. Chance for 4. Converted superbly. Abdul Bagian wraps up the 3 points for Burkina Faso. Now the debutants have been their own worst enemy in the second half. Now, football really is a cruel old game because once again it's the captain, Cherubin Basi Zokama, who was largely responsible in the first period for ensuring that his side went into the break level, but he's committed 2 errors in fairly quick succession that have both been punished with goals. Capitalizing on home ground advantage, the Moi International Sports Centre in Nairobi. Holds of his man brilliantly. Then pouncing upon it, and from a tight angle, he's managed to work the ball across, that has been converted at the back post by Arange Sumara. Still 2 goals in arrears though, that time ticking away. Great presence of mind shown here by the substitutes in Ngaro. He seized upon the loose ball, he dug it out from under his feet. Initially, some good work done as well by another substitute, Scalabazi. And despite the efforts of Khalifa Nakima, Anjumara is able to force it home. Burkina Faso joined them on 3 points after the earlier match here at the Benjamin Mkapa Stadium this afternoon. They defeated Central African Republic, the debutants, by 4 goals to 0. Madagascar and Centrafrique are the 2 sides who've only played 1 game so far, so the group very much still open. The 6 points don't guarantee Tanzania a spot in the quarters just yet.
Nataka ku-urge Kenyans wajitokeze kwa wingi wa support Harambee Stars sababu sisi ndio host na Kenya tuna need the 12th man so that to support the boys wa perform vizuri in CHAN and hashtag CHAN iko KBC. Back your favorite team as they battle for glory in the Total Energies CAF African Nations Championship 2024, right here on home soil. Leo ni moto sana and for me, I'm Team Harambee Stars. So my team, I will always support it and I believe leo mabao 2-1 hivi Harambee Stars mbele. Leo saa moja hiyo game nayo itakuwa tough sana. Juu Angola tukiona wakicheza na Morocco, tuliona pia wako fiti tactically na predict tutashinda hiyo game hata kama ni 1-0 ya uchungu. Today najua kocha shapanga mambo yake na zile loopholes ameziba na mambo itakuwa poa na tutatoka na ushindi. 1-0 si mbaya sana. Si naenda tu clean sheet. Introducing Duracoat Aquatec Clean Shield, Kenya's fast tintable waterproof in paint. Thank you very much indeed for joining us. And of course, we're watching Inside Government. We are live from National Headquarters. This is Kenya Broadcasting Corporation. Tonight, we just want to delve into some very, very scaring statistics. And I want to take you through cancer management in the country. I mean, when you look at the disease, the third largest killer disease in Kenya. And within a span of 5 27,000 people will be living with the disease. And out of these, 27,000 will die every year. That's right. So let me put it into perspective. Between the year 2022, when we went to the general elections, and the year 2027, 102 people will be living with cancer in between. Out of these, 27,000 people would die every year. That's right. So these are scaring statistics, but we have to live with them. And the question is, what are we doing as a country to manage this crisis? I mean, we have come up with a plethora of issues, of policies and of course organizations, and tonight we just want to discuss cancer management in Kenya. And we are talking to the National Cancer Institute of Kenya. It's an organization that was formed back in the year 2012 to help in the management of cancer, management and control of cancer in Kenya. We'll be looking back at the last 13 years and we'll be asking ourselves, what have we achieved in the last 13 years?
What are the milestones? What are the hits and misses? And what is the way forward? So joining me tonight on Inside Government, we're talking to Dr. Michelle Nguu. She is the Director, Cancer Prevention and Control Directorate at the National Cancer Institute of Kenya. Thank you very much indeed, Michelle, for joining us tonight. And next to Michelle, we have Phoebe Ongadi. She's the Executive Director at Kenya Network of Cancer Organizations, joining us tonight as well. Thank you very much indeed, Phoebe. Thank you very much. Very good. I just want to start with Dr. Michelle. Give us a statistical breakdown of what is the status of cancer in Kenya today? Yeah. Thank you, Brian, for that question. And I think you've highlighted it in your opening remarks. Cancer is the third leading cause of death in the country after cardiovascular diseases and infectious diseases. So what does that mean? It means the latest Global Can report of 2022 estimates that every year 47,000 people will be diagnosed with cancer. 47,000? 47,000. And actually we do acknowledge that there could be cases of underreporting, so the numbers could be much higher. Out of that 47,000 people, in a 5-year period, we'll have over 102,000 Kenyans living with cancer at various stages. And then annually, we report 27,000 deaths. And actually, reports from WHO says that that number could be approximately higher to up to 33,000. So what does that mean? Unfortunately for us as a country, other than the numbers being high, we also have issues of late diagnosis. 70% of those 47,000 cases I have mentioned, they will present to the facilities at late stage. So I mean stage 3 to 4. So what does that mean in terms of management and the care given? It means that for late diagnosis, the goals of care have to change. So they change from curative to palliative. Yes. And you know, by the time you get to palliative, it means that you know, the disease or the cannot be reversed. It cannot be reversed. Yes. So the only thing that would happen to you is that you're going to die. Going to die, but we also want to look at palliation in a very different aspect. We want to look at palliation as actually from relieving of pain to symptom management. You can find some cancers, maybe, for example, if it's a growth, it's causing pain, discomfort. We can actually do surgery for the purposes of alleviating the symptoms and also to manage pain. But in those late stages, it means that the cancer has more than likely metastasized to other regions. And of course, with late stage also means it's more expensive, and Phoebe, I think you agree with me on this one. It's more expensive for us to actually manage that cancer at that time. Yes. Help us understand this. Is it possible for somebody to come from palliative? Is it possible? Oh, Brian, no. It's not possible? No, yeah. So the moment you get into palliative, yes, then yes, that's the end of you? Yes. Wow. Phoebe, help us understand things. I mean, you know, Kenya has been dealing and, of course, battling, you know, with a high burden of cancer, you know, in the last 20, 25 years. Are you convinced that the policies that the government is putting in place is helping to alleviate the suffering of cancer patients in Kenya? Thank you so much, O'Brien, for that question. And we would look at the policies in two tiers. So one of the policies that is guided right now by the National Cancer Institute, looking at the National Cancer Control Strategy that is currently on ground. So the government really tries to come up with solutions, especially on what Dr. Michelle mentioned on late diagnosis. That is why Kenyans are dying. That is why we are having those statistics, because we are diagnosing cancer very late. And what the government has tried, one of the things to appreciate is on formulation of the universal health coverage. So universal health coverage was now under the SHA authority. It was supposed to help with early diagnosis. It was supposed to help with early screening and all that. So they're really trying to try and find out or avenues and ways of having cancer diagnosed early
They're really trying to look at the prevention. Look at the efforts right now, for example, for the cervical cancer. We have the human papillomavirus vaccine that is currently rolled out. So for the civil society, we look at why is it that the government has rolled it out and yet the uptake is still low. So we come in by bridging that gap by doing awareness and sensitization. Because you can imagine somebody coming to save the girls from getting cervical cancer in future, which is the #1 leading cause of death among the cancers in women. So that is one way that cervical cancer. Cervical cancer, it is the #1. It's not breast, prostate? No, breast is in terms of incidence. So the numbers are breast, but the mortality is cervix. And this is one of the cancers that can be prevented. So of course, government has tried to roll out that one, and there's still low uptake. And as of this year, was it May, they now, because they used to do a double dose, so a girl will go between 10 to 14 years, will go at maybe 1, and then they go back after 6 months. Right now, they're doing a single dose. So those are some of the efforts that the government is doing. And another one that we have to mention on universal health coverage, it's really beautiful on paper, and it is well done. But now we are trying to see, we are looking at it 1 year later, and we're currently looking at especially the universal health coverage. 1 year later, where are we? What can we improve? How has it been? Are the patients getting help? Is it helping to improve, especially on the late diagnosis? Is there survivorship support? Is there palliative support? Is there rehabilitative support? So those are some of the ways. And of course now, what is also working is with the counties, because health currently is devolved. Each and every county, the comprehensive cancer centers, the government is trying to put comprehensive cancer centers in all the counties. But again, we are coming to say that it should not just be a center, it should be a fully fledged center with oncologists, with the equipment, with the laboratories, with everything that the patient needs, so that a patient from Narok does not have to come all the way to Nairobi to access cancer services at Kenyatta National Hospital, and yet they could access it near their homes or near their regions. So those are some of the initiatives that we feel that the government is trying. Though we are not yet there, it is still #3 leading cause of death, but we feel it is trying to improve the situation. Yeah. You talk about the government trying, and of course, we know that cancer prevention, management, and of course treatment, is a long-term strategy. Yeah. But when you look at, for example, the national cancer policy that was launched in 2020? 2023. 2023. Do you believe it addresses the challenges that we are currently facing because of cancer, and that we are going to face by the year we get to 2027 because of cancer? The policy document, as it is, addresses the challenges. The challenge comes with implementation. Implementation. Because if you look at the policy document, it covers all the continuum of care, right from diagnosis to treatment to palliative to survivorship support. It covers the whole continuum. But then we are going back to the policy and asking, is it really implementable on the ground? And that is now where advocacy comes in, to bridge implementation and policy. What is in between there is advocacy. So we are constantly looking at that document, constantly reviewing it, constantly questioning it, and constantly having our voices heard so that they do the improvement. I will give you an example. For example, I'll just go back to the universal health coverage again. There is the primary health care as a policy. The primary health care was supposed to come in and bridge the gap on diagnosis, because the reason why Kenyans are dying is because of the late diagnosis. But now when we come back to primary health care, we are telling Parliament, okay, please put the capitation in the primary health care so that it does the work that it was supposed to do. It was actually supposed to capture the diagnosis, so that if you go to hospital, for example, with difficulty in urine, and you're a man above 50 years of age, you should be sorted out with the right diagnosis to get to the root of it. So as a document, it is working, but we are constantly looking at it and seeing the areas that is not working and constantly putting the government to account. And of course, when you look at the mandate of NCI Kenya, I mean, what part of it is prevention? Yes. And of course, prevention, involves, alerting members of the public or embarking on civil education. That for you to avoid getting cancer, these are the steps that you need to do. This is a kind of lifestyle that you need to live. Are you doing that?
O'Brien, let me actually pick up from where Phoebe started off. Does the government have a plan to tackle this public health concern that's cancer? Yes, we do have a plan. And the plan is well highlighted through the National Cancer Control Strategy 2023-2027. So for me to answer that question, allow me to highlight how we've implemented that policy document up to now, so that even if the issues are sometimes about implementation, we have to give credit to the government where they have actually done considerable amount of work. So the National Cancer Control Strategy has 5 pillars. The first pillar goes back to the question that you just asked me. Have we done enough in terms of prevention and early detection? Yes, we have. Right now, as we speak, we are able to screen over 50,000 people annually. 50,000? Yes, and that is breast, cervical cancer and prostate cancer. We do that as a government entity, as National Cancer Institute, and also when we work with partners. Again, for what she said about HPV vaccination for girls aged 10 to 14. As of 2023, we had screened around 1.9. The target was 2.3. We had screened, 1.7. That's around 53% of the targeted population. Now, with the introduction of the single dose by the government, which is an adoption of the WHO strategy, that means we'll be able to vaccinate more girls because it addresses the concerns that we had, which were financial constraints, limited workforce, and that. Number 2, we go to the second pillar. This pillar basically deals with diagnosis, that is imaging, laboratory medicine, and pathology. Right now, she mentioned that the cancer care continuum in the country, we've structured it in such a way that it works in a hub and spoke. So we have 6 regional diagnostic centers in Kenya that are able to offer pathology services to the patients. Again, to loop in the social health insurance. And where are they, the 6? We have Nairobi, okay, K2RH, we consider that Kiambu. We have Moi. We have Garissa. That is in Eldoret. Yes, in Gishu County. Yes. We have Nakuru, we have Garissa, we have Mombasa. You can see 6. And also the government is constantly working to improve the scope of services in these facilities. So even when you talk about diagnostic, remember, for the first time, SHA, which is, we've graduated from NHIF, under SHA, we cover diagnostics for cancer. Up to how much? Up to 100,000. 100,000? Yes, that means for a lady... And how much do you need on average? Roughly, based on our calculation, that 100 is enough for us to initiate the first care. The first care? The first care. Up to us finding something wrong, laboratory, biopsy, immunohistochemistry, starting treatment. In the 5 facilities? In the 6 facilities? In the 6 facilities. Some county facilities are actually doing impeccable works in their counties. They just don't get the avenue to speak about like which it. County? For example, Kitui. Kitui County. Kitui County, Makueni County. What are they doing differently? Kitui County has a very small but very precise diagnostic capacity. So they're able to do your biopsies, your pathology there and initiate treatment. Same for Makueni. And I think we have to give it to those counties because they've seen the need for their community and they've actually put in the work, put in the finances. So as I was continuing... So 100,000 is for diagnosis? Diagnosis, yes. So for example, you see what would happen with an HIF, a lady would get a breast mass, right? Do the biopsy. You see, it wasn't enough for us to know what type of cancer this is because there are different types of cancers. So what we call the immunohistochemistry, they would have to dig out of pocket to pay for it. At that time, it was costing around anywhere between 15,000 to 20,000. O'Brien, not many Kenyans can afford that out of pocket. But right now, with SHA, that is covered. So means from the time we tell this lady that we are suspecting you to have breast cancer, up to the time that we think we are going to start you on this chemo plus this targeted therapy, everything has been covered by SHA. By SHA? Yes. That is on diagnosis? On diagnosis. Still, before we get out of that point, the 100,000 shillings, if you were to go to private hospital, is that enough? Now, you see, for SHA, we are government, so we work within government facilities, but we do have private facilities that have signed MOUs. But are the 6 government facilities, do they have the capacity to handle the number of cancer diagnoses and management in Kenya?
Of course, they do not have the entire capacity, because also when you talk about capacity, we also talk about the availability of the adequate human resource for health. That is an entire continuum of care, not just in cancer, but the entire spectrum of healthcare. We do not have enough health personnel. Again, something that the National Cancer Institute is addressing through our training programs. Yes. Very well. Yes, move now to the next stage, so, after diagnosis. We go to treatment. Treatment for cancer ranges from surgery, chemotherapy, radiotherapy, a combination, targeted therapy, immunotherapies. And I think also as a country and as the government, we're actually doing pretty well in that regard. Because if you really follow what the Ministry of Health does, in the last couple of months or 4 weeks ago, we have signed 2 significant memorandum of understanding. One with Roche to provide a drug called Herceptin. It's a targeted therapy for breast cancer. Again, I think Phoebe mentioned that breast cancer is the #1 cancer in the country for us. So this targeted, that MOU, what it has led to treatment cost implication, it has reduced the cost of treatment to up to 66%. A treatment per cycle that would cost around anywhere between 120,000 to 140,000 now is around 30,000. Again, that's the MOU that has been brought again by the same government, targeting to reduce the cost of treatment in cancer. Recently, we also signed another MOU with Pfizer, a code for a healthier world. We have 49 molecules for oncology. These molecules are coming to us at no cost. And also when we work with government, when we procure in bulk, we save. When we procure at bulk, we save. And all these protocols, again, the Ministry of Health is working tirelessly with all the stakeholders that are involved in treatment, surgeons, gynecologists, oncologists, clinical oncologists, to come up with protocols that are going to standardize care and also standardize payment so that we do not have people, overcharging for cares when we have protocols. Help us understand things, under the Social Health Authority. How much will SHA pay for treatment, let's say, in 12 months? O'Brien, I really do not think I can answer you that question right now because it would have to be really backed up by the latest data. But we are doing things to improve on average. On average, per patient. Per patient, around 1.2 million, and that's just a very rough figure. 1.2 million shillings. Yes. That is what a patient would need. That's what a patient would need to. And how much will that be covered by SHA? The reason I've given that estimate is because with NHIF, we used to have a coverage of 600 per person. And if you have a spouse, once you run out of you exhaust your 600,000, you would actually use your spouse's card to continue with your treatment. Again, for the SHA... Is that happening now? Remember, the oncology benefits package under the SHA is a flagship scheme. So there's a lot of learning, there's a lot of reviewing. Yes. Let me hear from you. She has brought in the numbers, and I mean, globally, cancer management is treatment and management is very expensive. Because even the cost of hiring oncologists, experts in this field, it's also very expensive. Yes. No wonder you don't have many oncologists in Kenya. You don't have diagnostic systems in many hospitals in Kenya. So are you convinced that SHA, when you look at the amount of money it is covering per patient for treatment of cancer every year, is it enough? Thank you, O'Brien. I think, let me just start by giving credit to where it's due. SHA is working, and SHA is not working in both ways. So how is it working? So which statement do we believe? It is working because from July, remember July when there was transition between NHIF and SHIF, they did a very small package for the hematology and also oncology package. But when we look at it between July and now, the government came up and said that they have done a 400,000 basic, that is under the social health insurance funds. Remember the universal health coverage, the SHA is 3-tier. There's the public health, primary health care. The primary health care is supposed to cover the diagnostics and all that. And that is what Doc is saying is at around 100,000. That's primary. And then there's, primary health care. On paper, So what is primary? Primary is basic treatment. Basic treatment from your screening and everything. And the beauty about it, O'Brien, we have 25 million, approximately 25 million
Kenyans registered for SHA right now at the moment. Then we are around 4.5 to 5 million who are actually registered and paid up. But guess what? For the 25 million, they can access the services under the Primary Health Care Fund and the Emergency and Chronic and Critical Illness Fund. Very good. Yeah, so let me just proceed. Yeah. So the primary healthcare fund that Dr. Michelle is talking about is true on paper. It should be there, but not all patients are accessing. You know, I told you when we started that we are looking at SHA 1 year later. And when we are doing analysis of our program, we start with the positives. The positives is that the cap of the Social Health Insurance Fund of 400,000 Kenya shillings per patient is working. They're able to access 400,000 Kenya shillings. The challenge comes when the 400,000 Kenya shillings is depleted. And that's why, if you look at the media, there were no complaints between August, September, October, actually up to around April, because most of the patients were able to access the 400,000 cap. Now, the challenge came now when that cap is exhausted, when they're supposed to access the Emergency Chronic Critical Illness Fund, which was increased. Again, we give government due there. They increased it to 150,000 Kenya shillings. Remember, the source of the Social Health Insurance Fund should be the contributions. The source of the by members. The source of the emergency fund is from exchequer, from grants, donations, also from Act Parliament and all that. So our only issue right now is that not all patients are able to access the 150. We are okay with 400,000. We are okay with accessing that much, but we are not okay with accessing the 150,000 Kenya shillings. And of course, in our analysis, we are giving out feedback, because at the end of the day, the National Cancer Institute, the civil society, the government, we are all working towards the betterment of the patient. And for us, we want the universal health coverage to work so that the document that is on paper is transferable. So the only one of the challenges that we have met, there are only 3. And if those 3 can be addressed, I think we will be okay. So the first one, they're saying, National Health Insurance Fund was giving what we call the individual cover. So that means, O'Brien, if you are your wife, and you had the NHIF, if yours get depleted, your wife will still come and use your cover as a dependent. The difference with Social Health Insurance Fund, which is fantastic again, that the patients can access the 400,000, but once it is household-based. So it means if a household depletes the 400,000 Kenya shillings, it is all of you. So even more unto you, if there are 2 individuals in that house that have a chronic illness, it means it will be depleted faster. So we are requesting that in the analysis, it has worked in the year, but now can we go back to the drawing table and say, we either go back to the individual coverage or we stretch it just a bit, because the law allows us, the policy allows. If you look at the Social Health Authority Act, it actually allows for the government to put in, because now SHA is saying they have a challenge of having the informal sector. Not everybody has dipped in. We understand, because if there is no money, how will the people be covered? We are also now appealing to everyone, all Kenyans, please get the Social Health Insurance Fund, because when you do so, you will have saved a patient, a family that is grappling cancer, not only cancer, but also chronic disease. Number 2, what they are telling us right now that is coming out very clearly is that they are not able to afford the yearly or the annual payments. It is a fantastic idea, because it will make sure that we always have, because what SHIF does, it puts all the money in a basket. So we will the more people pay per year, we will have a lot of money, and that's the universal health coverage idea that this government came up with, which worked. But now we are having a challenge because it is not enough. So if it is not enough, not everyone, especially from the informal settlements, can pay the 1 year. Yeah. So we are requesting, as we review, can you go back to the policy and even do a half year? For example, 6 months. It will be better for that mama mboga to access it rather than asking them to pay 7,800. Or can you do it even 3 monthly, so that we have a better package for it? Good. So that's why you see, when I started, I said it is working. 400,000 Kenya shillings is working, but we cannot access the 150 chronic illness. On paper, it is there. I can see it on UHC, but now we are not able to access it. So if those are added up from the exchequer, it will be a fantastic. It is going to be a it's going to be fantastic. Of cancer patients in care. Yeah. Let's, for example, say that you paid in June, and then you exhaust your cover
let's say in December, yes, the same year, does it mean that you have to wait for another 6 months? And now that is how the government came with the buffer, the perfect buffer of the emergency chronic and critical illness fund. But the basket is empty. The basket is empty. So we need capitation in that basket. And this is supposed to be funded by National Treasury? Yes, National Treasury. So why is it empty? So we understand, I think I can know why it is empty, because what SHA envisioned was to have at least 60% of the informal settlements to be part of it. But as at now, they're hardly at 40%. So it means they're not getting the money from the contributors. But now we are coming back to the same government and said, okay, the contributions are not enough. How about now from Treasury? Because that is what the Act says. The Act says it will be funded from Parliament, funded from grants, funded from other sources, from government, from Exchequer. So then, if the basket has something, then the patients will be able to access the 150 that is supposed to be there. But now we are saying it should not be on paper. Let it be real. So when they dip in the basket, let them find something. So they're telling us that. And then what they're telling us also so loudly is that, please, the annual one is not working. We go back and tell them pay for 6 months and all that, because asking somebody struggling to put food on the table, and you know, cancer treatment is expensive. It impoverishes. I'm sure you're in a WhatsApp group of contributions for someone. So they cannot access the treatment. They cannot be able to pay out of pocket because of the expensive nature of it. So if it is stretched a bit, even if it is 550, let it be 550 for the main one, and then let them still have funds in the chronic illness fund. And then they're telling us, please count it per individual. Because right now, if you look at the number 3 causes of death, it is cardiovascular diseases, infectious diseases, cancer. Those 2 are chronic illnesses. It means if you're in a household, highly likely you'll have 2 people with chronic illness, and they will still be depending on the same social health insurance fund. Very good. I mean, we're almost depleting our time, but I just want to give you a minute, Dr. for you to give hope to cancer patients in this country that National Cancer Institute is doing to help them. So, first of all, let me just tell the viewers that they are very welcome to come and attend the Cancer Summit starting on the 27th. Again, on the 27th, we are doing something again spectacular. We are offering free cancer screening services, prostate. This is where? Kongoni Primary School in South Sea, free from 8 a.m. to 4 p.m. Again, we make such realities happen because of the partnerships that we have created within this space. So we have different partners coming to have that. Then from the 28th to 30th, now we have the in-depth discussion where unity of voice matters, you know. And this is where? The Edge Convention. The Edge Convention yes, in South Sea. Yes, from 28th to 30th. Come meet the different stakeholders, the big players in the cancer space, understand what they are doing. Also give your input, even as the media. We say the media has a very, very big space, because when you talk about these statistics, actually you give them, you humanize them. And then it makes sense for us, like, why are we doing this? So my message to anybody who's watching there is that under this government, we have decided that cancer treatment is not a privilege. It's actually a right, and we are trying to make this work through the Social Health Authority. So it's also a call for us, like, get out there, register, and pay up. It saves lives. Very good. Thank you. What about you? Thank you, National Cancer Institute of Kenya, for bringing everyone on board. And we are saying the government to open up more access. Cancer treatment is expensive. When we have access, it means somebody is able to bring the medication at a highly subsidized, and the more it is subsidized, the better people. Please expand the oncology package so that we do not have to report over 70% of late diagnosis. Very good. Thank you. Ladies, thank you very much indeed for joining us, and of course for sharing that critical insight on cancer prevention, management, and of course treatment in Kenya. Your time is highly appreciated. Thank you very much.
certificate and diploma level. Sensei Institute of Technology. My skills, my future. Leo ni moto sana, and for me, I'm Team Harambee Stars. So my team, I will always support it, and I believe leo mabao 2-1 hivi Harambee Stars mbele. Leo saa moja hiyo game nayo itakuwa tough sana. Juu Angola tukiona wakicheza na Morocco, tuliona pia wako fiti tactically na predict tutashinda hiyo game hata kama ni 1-0 ya uchungu. Today najua kocha shapanga mambo yake na zile loopholes ameziba na mambo itakuwa poa na tutatoka na ushindi. 1-0 si mbaya sana. Si naenda tu clean sheet. Introducing Duracoat Aqua Credential, Kenya's first tintable waterproofing paint. The land of Harambee, tunainuka pamoja. Tanzania is ready, nguvu ni moja. Pearl of Africa, welcome everyone. Ladies and gentlemen, the stage is set for CHAN 2024. Please watch out for every thrilling goal, every breathtaking moment on our radio stations, on our TV platform, and all on our social media pages. CHAN Iko KBC. On behalf of all the women in football and all the women in the country, we wish to cheer the Harambee Stars all the best in their upcoming CHAN campaign. We will be there to cheer you in the stadiums, in the TV, on the screens, on the streets. Everywhere you go, we are fully behind you. Na mkumbuke CHAN Iko KBC. Hello, my name is Musa Otieno, former Harambee Stars captain. I just want to let you know that CHAN is in Kenya, Uganda and Tanzania. And if you cannot go to the stadium, you can watch it at KBC. Hashtag CHAN Iko KBC. Hello dear Kenyans, my name is Hussein Mohammed, FKF President. I take this opportunity to welcome you to enjoy the CHAN competitions as East Africa hosts this prestigious tournament. Come out in large numbers and support our Harambee Stars. Catch all the games on KBC Channel 1. With his first career goal. Ni muda wa kuhesabu kwa ajili ya kusherekea fasili na asili ya soka barani Afrika, ligi za ndani na magwiji wasiotambulika. Mangeni Alvin
Anaichanja ndani uzuri David! Michuano ya CAF ya mataifa ya Afrika 2024 ni njia ya kuzindua kupanua mtandao wa wachezaji ulimwenguni. Timu itakayoshinda itazawadiwa dola za Marekani milioni 3.5 pamoja na kujivunia kulinyanyua kombe hilo. Pata manufaa zaidi kutoka kwa CHAN 2024 mubashara na kipute cha kipekee kwenye runinga ya KBC Channel 1, mwenzio wa dhati michezoni. The land of Harambee, tunainuka pamoja. Tanzania is ready, nguvu ni moja. Pearl of Africa, welcome everyone. Bila shaka karibu tena sana katika show nyingine bab kubwa. Ni show ambayo ni Dunda special. Leo ikiwa ni CHAN iko KBC, hashtag yetu ni CHAN na iko KBC, na kama unavyotizama hapa majamaa wamejipanga tena sana maksudi kuweza kuletea nini? Kukuletea uchanganuzi wa mechi ambazo zimepigwa hiyo jana na mechi ambazo zinatarajiwa kupigwa leo hii. Na kukutambulisha tu ni kwamba mtazamaji, kila mtu anahitaji nini? Kila mtu anahitaji makazi. Yani anahitaji boma. Sawa sawa? Kila mtu pahali popote alipo anahitaji boma. Unahitaji boma. Na mle ndani ya boma bila shaka hauwezi ishi kwa boma ambayo si nzuri. Sawa sawa, lazima upake rangi, na rangi nzuri sana ya kutumia inakuwa ni Duracoat, kwa sababu ina uwezo wa kuweza kufanya nini? Wa kuweza kustahimili maji, mvua, na hali kadhalika unaweza pia kuosha nyumba yako iwe safi kabisa. Na mle ndani pia, ukiwa mle ndani, kumbuka unahitaji msosi. Msosi. Na msosi hapa tunatumia unga wa raha Kavagara, ndo wimbo ndo unga safi kabisa. Nakumbuka pia unahitaji kuwa makini sana. Sawa sawa. Katika msosi huo pia lazima utembelee veterinary, lazima utembelee duka lako la veterinary uweze kupata dawa ambazo kwa hakika zinaweza kufanya wanyama, nalinda wanyama, na pia nini?
mimea. Ndiposa Elgon Kenya wako hapa na dawa baridadi kabisa inaitwa Vectoclaw. Karibu sana katika Dunda Speciali. Mimi naitwa Isaac Lemoka, niko naye hapa mwenzangu Odendo. Karibu Odendo, mambo vipi? Aisee, nashukuru Mungu. Mimi jinsi ulivyosema boma, na mimi nasema kwamba namiliki hiyo boma, yani kwa boma yangu. Nimeimiliki haswa 100%. Boma yangu. Boma yangu. Na mjomba. Ufunguo ndo hizo. Brian, karibu sana. Asante sana Lemoka. Niko KBC # ndo manake. Bila shaka nafikiri ni usiku mzuri zaidi, naamka siku ya leo jana. Sare dakika za jioni kabisa, na ni raha iliyoje hapa nchini kuona timu ya taifa Harambee Stars kufikia sasa hatujapoteza mchuano wote. Bila shaka. Mimi nakwambia sika umekula. Nilipoingia nilifikiri ni sawa sijakula, maana yake naona tumeandaliwa vizuri. Safi. Raha wako heri. Safi. Na pia naona nyumba mambo amna kulala nje. Tuangazie mchuano wa jana, mchuano wa Kenya na vijana wa Angola, kwa sababu Angola ilikuwa ni mchuano mkali sana. Bila shaka jana, na nusura Kenya waweze kufanya nini? Kupigwa. Bila shaka. Utasema nini kuhusiana na mchezo huo, hususan baada ya Kenya pia kuweza kulishwa kadi nyekundu katika dakika za mwanzo? Wanasema kwamba mgala muue na haki yake umpe. Timu ya taifa Harambee Stars walifanya vizuri. Ukiangalia Angola labda ni bingwa mara mbili wa taji hili la CHAN. Kwa hivyo kwamba tulikwenda kwenye ile mechi kama underdogs, lakini nafikiri kwamba wachezaji wa Harambee Stars walivyocheza ni kuonekana kwamba wanajaribu kulipigania taifa, kuwapigania mashabiki, na walifanya hivyo hadi dakika ya mwisho. Kumbuka walipata kadi kipindi cha kwanza, na kwa dakika 69 nafikiri walicheza bila wachezaji 10. Kwa hivyo kwamba ni ujasiri wa hali ya juu kabisa, na nafikiri pia inaonyesha kwamba panania nzuri zaidi. Ni hali nzuri zaidi. Bwana Jared Odendo, jana tuliweza kuona umaarufu na uweledi wa kocha Benny McCarthy baada ya yeye kulishwa, timu yake kulishwa kadi nyekundu, akaweza kufanya tactical changes na akaweza kushikilia mechi kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mimi kwa kusema kweli naweza kusema kwamba katika kikundi hicho timu ambayo ilikuwa inanipatia hofu dukuduku ya moyo ilikuwa ni Angola. Kwa sababu ninasema hivyo, kumbuka Angola washawahi waminya Afrika Kusini kuna kikombe kutoka kule Afrika Kusini. Angola walipiga 2-0, ambapo mimi naweza kusema kwamba Angola kwa kusema kweli ijapo Morocco waliwapiga lakini Angola ile ilikuwa ni ufunguzi, ambapo naweza kusema kwamba hakuwa amesoma Morocco vizuri. Dakika kipindi cha kwanza mimi naweza kusema kwamba Ben alifanya vizuri sana, maana walikuwa wamehold mpira, wakaona kwamba bado tuwasome hawa vijana jinsi tunavyoweza kupata mbinu ya kwa chabanga. Lakini kwa bahati mbaya ama nzuri walitangulia kufunga kwa sababu ya ile kutoelewana kati ya mabeki wetu, lakini hakuchoka. Mjomba, kumbuka kwamba uko nyumbani unacheza under pressure. Jambo la kwanza hilo. Pili, ujue ya kwamba pale anayekutazama rais wako, anayekutazama watoto wako wenu, mko nyumbani, aliye nyumbani baba apigwi. Wakaona kwamba baba hatutakufa mkono chini. Ndio vijana wakaamua kufa kupona. Na tena kuongezea kidonda chumvi, bana nakwambia kwamba wakalambishwa kadi nyekundu, ambapo kama vijana hawangekuwa na ile roho, wazungu wanasema kwamba kuruka umande, winning spirit, basi hawangetoka tena na hiyo sare. Mimi nasema kwamba bahati ilianza vibaya, lakini vijana walijikakamua kuonyesha kwamba kama tungekuwa dhabiti, ambapo tumesimama vizuri, basi wangeibuka na ushindi vijana. Brand, sijui kwa nini unawaita Kenya limbukeni ama underdogs. Maana ndo mara ya kwanza kabisa. Ndio mara ya kwanza tunashiriki. Kocha wa Angola pia alishawahi kusema kwamba kila mchezaji ambaye amefika na ametinga katika mashindano haya ana haki ya kuwa hapo. Hivyo basi mtu yote hana haki ya kuweza kumuita mtu yoyote limbukeni ama underdogs. Manake ndio maana wamefika wenyewe. Ndio ni mara ya kwanza wanafika. CAR yani Central African Republic pia ni mara ya kwanza wanatinga katika mashindano haya, lakini uliona jinsi walionyesha mchezo wa hali ya juu. Kwanza kabisa tunacheza nyumbani dhidi ya mashabiki ambao wanasema kwamba jambo ambalo limetupa kipaumbele zaidi kucheza mbele ya mashabiki wetu. Kwamba ukiangazia
kila siku uzoefu na unachangia pakubwa sana labda kwa kila jambo. Kuna labda wachezaji ambao ni wazoefu pia kuangazia kwenye timu wanafanya tofauti kabisa na wale wachezaji limbukeni, na sitaweka Kenya mbali sana maana ukiangazia hadi walivyofanya kwa sasa. Ben McCarthy ndo mara ya kwanza kabisa anakuwa ndo meneja wa timu ya taifa, hajawahi kufanya hilo hapo awali. Kwa hivyo nafikiri kwamba wachezaji angazia wachezaji wachanga zaidi, Austin Odhiambo, Ryan Ogam, angalia vile vile uko nyuma kabisa kina Manzuru, wachezaji wachanga kabisa. Kwa kwamba ndio wanayo kila sababu ya kufanya hivyo na pia kushiriki kwenye mchezo huo, lakini nitasema kwamba kama ni tamu tunalamba, walifanya vizuri Harambee Stars. Kama ni tamu tunaramba, sio? Raha ilioje mtu wangu na Kafakara. Yaani kama ni tamu tunaramba. Na leo ni tutakuwa tunakula ni mahamri, mandazi. Unajua tulikuwa tunaanzia, nimesikia umesema kwamba umezoea sana unakula sima kila siku. Na leo umeomba kwamba ubadilishe, na nikiangalia kwa umbali ni kwamba kuna jambo nzuri linatendeka pale kando. Bila shaka unajua Kafakara ama unga wa raha, Kafakara wana unga wa mahindi na unga pia wa ngano. Bila shaka raha tunaandaliwa. Usikose mpenzi mtazamaji, pia kumbuka tuna boma yangu. Ndani ya boma tunavifungua hapa unaviona hashtag ni *832# sawa. Angalia vizuri. Ukitaka kutembelea affordable housing program, rafiki yangu unakwenda kwenye *832#, alafu mambo yako yanakuwa vizuri sana. Wajua, kwa kusema kweli mjomba, samahani nikurudisha nyuma kidogo, maana watu wamekuwa kipiga doma, mtu anauliza kwamba jamani, hizi affordable houses ndeza nikapata vipi? Unaona, hata mimi nashindwa kuelezea mtu, lakini ni vizuri sana sasa hapo jinsi ulivyosema baba ya nyota alafu 832 alama ya reli, ukibonyeza basi utapata maelekezo vizuri na kila kitu iko ngarngar. Uende hapo basi ujione na ujijulie mwenyewe bila kushindwa. Utapata vipi kumiliki boma yako na uipake rangi ambayo unaipenda sana. Sio wewe unajua rangi wewe, unajua marangi wewe? Unajua rangi, yani ndio najua kuna nyeupe. Unajua aina za rangi wewe kweli? Najua rangi, aina za rangi najua. Kuna nyeupe, kuna nyeusi, kuna kawia, kuna kuna kujua rangi na kujua aina ya rangi. Hebu nenda kule nyuma. Baba, kwa sababu usije ukaniuliza rangi kwa sababu mimi sio mtu wa kike. Unitolee ile rangi ambayo unajua kwenye Duracoat kule classic. Nitolee ile rangi ambayo unajua na useme ni rangi gani. Naomba Mungu mtoto wa kike asije akaangalia kwa sababu mimi kwa marangi hii ni samawati kama sijakosea. Hii ni samawati. Ndio. Okay. Kama sijakosea. Okay. Hii hapa ni samawati. Toa nyingine maridadi kabisa. Haya. Ile ni purple. Hapo chini hapo tu. Hapa chini. Ino hapa. Usiogope. Si lazima ujue rangi zote, lakini hizi ni rangi ambazo sasa atajua mwenyewe. Bila shaka. Hizi ni rangi ambazo wewe mtazamaji unaweza kuzichagua rangi ambayo unataka kwa hisani kubwa sana ya Duracoat Classic. Nimekujuza kwamba Duracoat rangi zao hususan msimu wa mvua au hata jua, rangi zao haribiki hata kidogo. Unaweza kutumia kupaka boma yako na hali kadhalika wakati unajienjoy ndani ya boma. Tumia unga wa raha, kama ni ugali, kama ni chapati ama mahamri, unafanya hivyo kutumia unga wa raha premium Kavagara. Lakini haya yote pia yanawezeshwa na Elgon Kenya, kampuni ambayo inatengeneza dawa za mimea, hali kadhalika dawa za wanyama. Tuangalie DRC na Congo. Hiyo jana DRC baada ya kupigwa na Kenya wakaandikisha ushindi wao. Pia wao ni mabingwa mara mbili kama Morocco. Wapo katika kundi moja, Kenya, Angola, Morocco, Zambia. Papa Otis mwenyewe alisema kwamba walianza vibaya. Akasema kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Bila shaka. Unajua hiyo ndio aliyosema. Kusema kwamba sasa watarudi wahakikisha kwamba wamebeba kikombe. Na ukiangalia vizuri katika game yao ya pili, mjomba, kulikuwa na ile speed hujawahi ona, kwa sababu ile game ya kwanza vile walishindwa na Harambee Stars, wamebadilisha mchezo kwa kusema kweli. Wako na ile speed, wako na kumiliki mpira vizuri sana, wako na kuvamia katika lango bila uoga, ambapo mimi niliangalia nikasema kwamba hapa ni ukweli jinsi Papa Otis alisema. Ni ukweli wamebadilisha mchezo na jinsi wanavyokuja wanakuja tofauti sana, kwa ambapo naweza kusema kwamba game inabadilika. Maana hata Kenya vile jinsi ilivyocheza ni tofauti, walicheza mpira nguvu mjomba.
Unaona baba, hiyo ni gamba la kifua baba nimeweka hapo. Walicheza vizuri, ambapo mimi kwa kusema kweli nilifurahia, na kama hatutaki tupate riziki kitako, tunataka sisi kama ni kushinda, umeshinda kutoa jasho kwa meno. Jinsi tunavyoona hata Harambee Stars mambo yamebadilika, tunaona mpira sio kama ile tulivyokuwa. Manake Ben Makati amekuja na mbinu tofauti, tunaona anavamia sana katika lango na anajaribu kwa kila mbinu kwa kusoma mchezo na kuleta tofauti. Kwa sababu gani? Yeye anaonyesha watu kwamba si kuenda pale Man U kuwa naibu wa msimamizi wa Manchester United, bali mimi nilienda pale kuchukua mbinu na hali na nimekuja nayo hapa Kenya. Bila shaka Brian, umemsikiza jinsi ambavyo Odendo anasema kwamba DR Congo pia walikuja vizuri na kocha wao wakatamka na kusema kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa mapishi. Jana wameandikisha matokeo mazuri sana licha ya wao kupigwa na Limbukeni Kenya. Mabingwa mara mbili wa kombe hili la CHAN. Na ukiangazia DR Congo, nafikiri walipopoteza mechi ya kwanza walifahamu kwamba tunafaa kuwa sasa tunajikakamua kwenye mechi ya pili. Manake profile ya kwao ni profile nzuri kabisa, na walivyofanya jana nafikiri tulikitarajia. Maana kuangazia wana washambulizi wazuri, wachezaji wazuri. Nafikiri vile kuna mchezaji mmoja pia amekuwa kiwindo na timu mbalimbali ile safu ya ushambuliaji nafikiri. Kwa hivyo nafikiri kwamba walikuwa sawa, wako sawa, na ni kuangazia tu tuone hali itakuwa namna gani. Manake wana nguvu zaidi, wana kasi nzuri kama mwenzangu alivyotaja hapa, na sidhani kwamba watamaliza nafasi ya 3 ni kitabeli. Hudhani kama watamaliza nafasi ya 3? Nadhani watamaliza nafasi ya 3. Wa kwanza watakuwa na kundi Kenya bila shaka. Inshallah, hilo ni dua baba nzuri bila shaka. Napenda ile red card ya jana ya Kenya. Inamsumbua vipi kocha Makathi? Nafikiri hakuwa anawazia huenda labda akakwenda chini mtu mmoja, wakabaki wachezaji 10 kwenye kiwanja dakika za mapema kabisa kipindi cha kwanza, na angalia alivyoziba vizuri kuanzia dakika nafikiri ya 20 tulikuwa chini wachezaji 10, alicheza vizuri zaidi. Kumbuka wachezaji 10 kila siku, timu ambazo zinapoa kadi, angalia alibadilisha mfumo, akatumia mabeki wane 4-4-1, Austin Odhiambo akapelekwa mbele kushambulia peke yake kama kawaida. Bila shaka na vile akaacha akakaba zaidi. Kwa hivyo kwamba Makathi anastahili alifanya vizuri na ukakamavu aliokuwa nao baada ya kupata ile kadi, na pia wachezaji walicheza wakitumikia taifa la Kenya, na pia walichezea mashabiki. Naam. Watamkosa mchezaji ambaye alipigwa kadi going forward? Bila shaka, manake unajua ule mchezaji ambaye si mchezaji wa akiba, ni mchezaji first 11 wanaita wazungu. First 11 ni mchezaji ambaye kocha anamtegemea sana. Sasa kutolewa kwake, unajua mechi inakuja hata kuepo, ni nani ambaye atavaa kiatu chake? Hapo ndio sasa kizungumkuti. Ijapo kunaye manake kuna wachezaji wa akiba, lakini akiba ni tofauti na yule ambaye yako front line. Sasa hapo ndio hesabu inamuumiza Ben Makathi. Anajiuliza ya kwamba ni nani ambaye kulingana na mpangilio yangu nilivyofanya hesabu yangu imeharibika. Sasa lazima tena arudi katika drawing board, aone kwamba nani ambaye atavaa jezi ya huyu, ambaye atacheza kama huyu ama zaidi ya huyu ambaye inatakikana. Kwa hiyo baba, hiyo itakuwa ni kazi ya ziada ambapo lazima angalie sana. Ambapo sasa hivi najua anaongea na wachezaji na anawaambia kwamba ijapo huyu tumemkosa, ameenda kuoga, hajakauka, wacheni akauke, apige marashi ndio atarudi, lakini kabla hajarudi chezeni hivi na wewe nakutaka sana, jaribu sana. Kwa hivyo kuna msindikizo. Kwa hiyo anamwambia vizuri sana, wewe kama mchezaji ambaye nimechagua kuchukua nafasi yake, baba wewe ndio tegemeo, manake wewe tukikuona tunamuona yule, na sasa itabidi pia wewe mchezaji ambaye achukue mali pake, basi yeye vile vile atajituma kufa kupona, ili hivyo ndio hata zingine zinafanyika na bahati huenda akachukua hiyo jezi na asema kwa basi wewe sasa wewe utakuwa unakula bench, huyu anaanza game. Marvin na Bwire atakosekana sana katika kikosi cha Kenya baada ya kulishwa kadi nyekundu hiyo jana, lakini Makathi kama ulitaja akina Ogam wako, kina Okumu, kina Odongo Sakwa, kina Siraj, hali kadhalika kina Faruk Shihalo goalkeeper. Hivyo basi kikosi cha Kenya ni thabiti, lakini je, kina uwezo wa kuweza kufanya kweli katika mechi ambazo zimesalia?
Nafikiri kila siku mchezo wa soka udunda unapodunda dunda, maanake nafikiri ni dakika 90. Tuliona yaliyoshuhudiwa huko Uganda vile vile wakipoteza na Algeria. Kwa hivyo nafikiri kwamba kikosi kiko sawa, wachezaji wako na morali ya hali ya juu zaidi, motivation tayari nafikiri 1.5 kwenye ile wallet ya kwao. Kwa kwamba motivation iko juu tena zaidi. 1.5 saizi bila shaka safika ndio. Kwa hivyo nafikiri kwamba tusubirie pia, nafikiri wachezaji wanasubiri mechi ijayo angalau waongeze milioni nyingine kwenye ile 1.5. Kwa hivyo nafikiri morali iko juu, motivation iko fiti, wachezaji wanajihisi vizuri, manake mashabiki wamejitokeza kindaki na kuweza kufanya kazi nzuri kabisa. Hawana excuse yote. Hawana excuse yoyote. Na kumbuka hiyo jana pia kulikuwepo na mchuano wa DR na Zambia. DR Congo wakawapiga Zambia magoli 2, lakini kabla ya hapo unajua Makathi anakutizama kwa sasa, na wakati tunaanza show nilikuwa nakuona unafanya gusa zako hapo. Fanya mambo yako tuone kidogo. Mambo yangu lakini Zimba pia ananipa changamoto hapa Zimba. Ala, naweza nikaitwa kwenye mechi ya Morocco, sio? Unaweza jipata katika hata Morocco uone. Unaweza jipata katika wewe Rambe Starlets ndio unaweza ingia mechi ya Morocco. Naweza nikapata nafasi kwenye kikosi cha Morocco jamani. Ala. Wewe ataijaza ile nafasi ana Bwere bwana. Ataijaza ile nafasi. Ile gula kushoto iliumia kidogo. Gula kushoto iliumia. Ndio maana yake. Na dana na mguu wa kulia peke yake. Nataka nikutume. Chungulia pale jikoni uone kama mambo yako vipi. Chungulia pale jikoni. Nimetupa jicho mjomba. Chungulia maafike. Chungulia tu asifike. Chungulia pale jikoni. Mambo yako vipi pale? Ameganda unga na kulainisha vizuri sana. Yani raha tararira mjomba. Hapa ni shibe. Nakwambia nimeona naona bana. Ameganda vizuri sana huyo. Anafanya mambo yake hapo chef kwa hisani kubwa ya Raha Premium Kavagara. Hiyo ni unga wa chapati, huo unga wa chapati andaliwa sawa. Nitakwambia siri pia. Ndio. Kando na chapati na nini, mimi najua nimewahi kula sima kutokana na unga ya Kavagara. Mjomba, wakati ambapo niligundua siri moja, wakati ambapo umetoka kunyonyoa viuma upate sima, hata baba kitoweo utahitaji. Nakwambia kwamba na ukishakula sima hivi baba, nakwambia kwamba yani unakula uchoke, si ushibe. Uchoke. Yani ni tamu, utaki kuacha. Ndio maana yake nakwambia kwamba ni tamu na tena ni raha tena. Sisi sababu mjomba kwamba kama ni tamu ramba. Kama ni tamu ramba. Ramba babangu. Kama ni tamu ramba. Na usikose pia mtazamaji kutembelea *832#. Niposa uweze kujipatia mawaidha, uweze kupata maelekezo mle ndani kwenye *832# kuhusiana na affordable housing, yani boma yangu, kwa hisani kubwa ya serikali ya Kenya. Lakini pia wewe kama ni mkulima na una mimea yako pale, na wewe pia ni mkulima na una wanyama wako pale nyumbani na unataka wawe katika hali nzuri, wanyama wako waishi vizuri, wawe na afya nzuri, usikose kutembelea Elgon Kenya. Manake wana dawa nzuri sana ambazo zinaweza kukusaidia wewe, wanyama wako na mimea yako. Na moja kati ya dawa ambazo Elgon Kenya wanayo na inawasaidia sana wakulima ni hiyo pale unaona inaitwa Vectoclaw ama Vectoclaw ukitaka. Lakini pia wana mengi zaidi ya wewe kuweza kuungana na wao. Lakini pia Duracoat wanakuletea rangi tofauti ambazo ni za kupendeza tena sana, za kupendezesha nyumba yako, za kupendezesha kila kitu ambacho kinahitaji kupakwa rangi pale nyumbani. Kuna aina tofauti za rangi moja kwa moja kutoka Duracoat Classic. Na kumbuka wanakuambia kwamba msimu huu wa mvua au msimu wa jua, kuna wakati mvua ikinyesha inaanza kuharibu ama jua inachoma sana, ile miale ya jua
inaanza kuharibu rangi yako, lakini sasa una sababu, kila sababu ya kutabasamu, kwa sababu Duracoat wanakuletea aina tofauti tofauti za rangi. Sawa sawa, unaweza kupata kala tofauti tofauti za rangi yako. Mjomba, naomba nikuulize swali. Nyinyi nyote mnajua maradhi inaitwa kimeta? Kimeta. Baba, tulikuwa tunapigiwa simu kila mara kwamba mkija hamtakunywa maziwa. Kisa na maana kimeta inaua mifugo. Sasa bana, Waswahili wakatoa jina watisha kama kimeta. Maana mtu alikuwa anasikia tu sitaki kufuga ng'ombe kwa sababu ya kimeta. Lakini hawa bwana, yani Eligoni bwana, walifanya utafiti na utafitafi wakaangamiza kimeta. Siku hizi usikii kimeta baba. Siku hizi usikii kimeta. Hamna. Hao ni wana Elgon Kenya hapo, na dawa zao maridadi za mimea na hali kadhalika pia dawa za wanyama. DR Congo, hapo ndo tulikuwa. DR Congo magoli mawili dhidi ya Zambia. Zambia wanajulikana pia kufanya vizuri sana, mabingwa washawahi kushinda kombe la bara Afrika. Si mara yao ya kwanza kushiriki katika mashindano haya, lakini pia DR Congo ni washindi mara mbili. Na nafikiri kwamba sio jipya, ni jambo ambalo labda tulitarajia DR Congo kuweza kumpiga Zambia, maana walipopoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Harambee Stars. Nafikiri kwamba walihitaji kujua kama wanahitaji kurejea zaidi. Zambia nafikiri katika kundi hili kidogo ndio timu ambayo inaangaziwa, huenda labda ikawa mtumishi wa kila mtu au mfungwa wa kila afande, maana ukiangazia sidhani kwamba wana nafasi kubwa zaidi vijana wa timu ya Zambia kuweza kung'aa katika michuano hii. Lakini kama ulivyozungumzia DR Congo wamefanya vizuri, lakini sasa mechi ya kuangazia zaidi ni wakati watapatana na timu ya Angola. Vijana wa timu ya DRC Congo ni mechi ambayo labda kama wa Kenya tungependa labda ende sare, maana kitatufaidi sisi, lakini nafikiri kwamba Zambia utamshughulikia mapema huyo. Na jana kijana Matobo Mubalu alihusika pia katika ufungaji wa bao katika timu hiyo ya Zambia. Lakini kikubwa kile ambacho kilinishangaza ni kwamba mchezaji Kitambala ambaye ni tegemeo katika timu ya Congo alitolewa katika mechi hiyo. Nafikiri tu ni mbinu labda za mkufunzi, labda aliona mechi tushamaliza, alafu pia kibarua kijacho ndio kibarua kigumu zaidi, na ana kila sababu ya kuweza kupumzisha mchezaji wake mzuri. Maana nafikiri kwamba ndo mbinu ya kila meneja, wakati labda una kibarua ambacho kinakusubiria hapo mbele na ulichonacho kwa sasa unajisi kwamba ni rahisi, ni vizuri kuweka vile vifaa vyako utavitumia wakati vita ambayo itatamba zaidi ijayo. Anaitwa Papa Kitambala. Unajua Mkongoli wakati anakupatia heshima na tahadhima anaanza na papa. Waona Kitambala kupumzishwa kwake, waliona kwamba hapa hakuna kazi tushamaliza bana, hatujaanza leo. Kwa hiyo wanajua vizuri sana kwamba mechi yao na Angola nitakuwa jasho kutoka kwa meno, na wanahitaji sana ushindi dhidi ya Angola wapate kuvuka tena, lakini itakuwa ni kibarua dhidi ya Angola, kwa sababu unajua Angola vile vile mechi ya kwanza walipoteza, pili wakatoka sare. Kwa hiyo mechi ya tatu wanatamani sana kwa hamu na hamamu wavuke na ushindi, waseme kwamba tumezoa points 3, ambapo kidogo unaona ndio manake alipumzishwa kusubiri kazi kubwa inaokuja. Bila shaka Brian, ukiangalia jinsi ambavyo kundi la A linasimama, Kenya ndo wanaongoza kwa alama 4, sio? Alafu Morocco alama 3, japo Kenya tumecheza mechi mbili sawia na Angola, lakini Angola wana alama 1, sio? Na Angola wana alama 1, DR Congo pia wana alama 3. Je, uwezo wa kila timu katika kundi hili inakuwaje? Zambia pamoja na Angola, DR Congo, Morocco na Kenya. Je, kuna mshindi wa moja kwa moja ambaye tunaweza kusema labda huyu atatinga katika robo finali, au group hiyo imekaa open? Labda ukisema kioni wa mashabiki wengi wanajisi kwamba labda Morocco atafanya vizuri, lakini ukiangazia kwenye ile mechi dakika 90 ndio patabainika. Hamna timu ambayo inasema kwamba iko na ile nafasi ya moja kwa moja kuweza kushiriki au kufuzu kwenye awamu ya robo finali. Morocco bado tunao siku ya Jumapili, nafikiri ni mechi kubwa zaidi. Timu ya taifa Harambee Stars za kwa VM endapo labda tutapata angalau sare kwenye ile mechi, alafu pia takaza zaidi Angola na vijana wa timu ya DRC Congo angalau sare, itakuwa inatupa vizuri sana. Maana ukiangazia Zambia kidogo
najihisi nina ujasiri kwamba utawacharaza hawa Zambia, lakini kikubwa zaidi DRC Congo na Angola, mechi ambayo itakuwa inabaini mengi zaidi. DRC Congo na Angola ni mechi ambayo itakuwa inabaini makubwa sana katika kundi hili. Sijui rafiki yangu Orendo utasema nini kuhusiana na jinsi ambavyo mpaka sasa Kenya imejiandaa na inasimama kileleni pa kundi hilo la A. Kenya kwa kusema kweli tunahitaji ushindi Jumapili. Kisa na maana ambapo tuzidi, manake ukiangalia kwamba ndio tunaongoza katika kundi la A na Morocco walichapa wenzetu ambao tulicheza nao jana, waliochapa mawili. Kwa hiyo sasa Kenya inajaribu, inajua kwamba tunakutana na nani huyu. Naye Morocco nao wanasema kwamba sisi hawa Kenya, maanake napenda kulingana na akili yao wanakuja kusema kwamba kama wale ambao tuliwalaza ndio wametoka na usare, basi sisi hapa tuko na nafasi kubwa sana ya kuwashinda. Ijapo mkufunzi anasema ya kwamba usije ukadharau timu yote ambaye mnaenda kukutana naye, lakini ndani, unajua mpira ni karata, ndani ya roho yake anasema kwamba hawa hakuna. Kumbuka Kenya ndio wenyeji, wanaandaa hili mechi. Hata ukiangalia mechi ya jana, kwa kusema kweli Kenya walicheza vizuri sana kwa sababu wako nyumbani. Walikuwa na mchezaji namba 12 ambaye ni shabiki. Kumbuka kwamba walijitolea nyumbani na pamoja na uwanjani, pamoja na rais alijitolea kuhakikisha kwamba watoto wake wanafanya vizuri, ambapo mimi nakwambia kwamba itakuwa mechi kali sana. Tukija kwa hiyo ni kumaanisha kwamba ni mechi ya kuvuta kamba. Angola tulitoka nao sare, na kumbuka tulicheza kasoro mchezaji mmoja na Bwile, yeye alikuwa amekula kadi, akaambiwa aenda koge. Sasa bwana, kitu ambacho inasemekana kwamba yenyewe jinsi walivyosema kwamba hichi ni kikundi cha kufa kupona, kwa sababu kweli ni kikundi cha kufa kupona. Hapa hakuna cha msalie mtume, hapa hakuna cha riziki kitako, hapa ni mtu kujituma hadi jasho toke kwa meno. Brian, Austin Odhiambo anakalia kileleni pa wafungaji bora mpaka sasa akiwa na magoli mawili tu, lakini je, tunaweza kusema kwamba sasa Kenya tunaweza kukitaja kikosi chake cha kwanza first 11 kupitia mechi hizi mbili ambazo Kenya imecheza? Nitarejelea kama nilivyosema kwamba kama ni tamu tunalamba kila siku. Austin Odhiambo amekuwa mchezaji nguzo muhimu zaidi katika timu ya Harambee Stars, na sio kwa chanto hadi ukiangazia mechi ambazo zimekuwa za hapo awali kabisa, amechangia pakubwa sana. Kinachonipa wasiwasi ni kwamba mechi zote labda tunatarajia Austin Odhiambo ndo atatinga mabao. Bado kuna ile nafasi ya 9 tujamuona labda wale washambulizi wengine wakishirikiana naye labda kuleta bao katika nafasi hiyo, lakini kama yeye mchezaji binafsi ukiangalia bado ndo nahodha wa timu ya Harambee Stars. Nafikiria na umahiri wa juu zaidi, leadership skills akonazo nzuri kabisa kwenye labda ile changing room. Wachezaji pia wanamheshimu zaidi, wana pia vile vile mpa heshima nzuri, na pia wanamwangazia zaidi kama anavyocheza. Kwa hivyo nitasema kwamba Austin Odhiambo ndo kielelezo katika timu ya Harambee Stars, na sitashtuka kwamba msimu ujao huenda tukasikia kwamba pia ameondoka kama Bajabari. Bila shaka, na alikuwa ametaja kwamba msimu ambao baada ya mechi hizi anaona wachezaji wengi sana wa Kenya ambao watakuwa wameshiriki katika mashindano haya ya CHAN wakisafiri na kuelekea katika mataifa mengine makusudi kuweza kutafuta lishe na taaluma mbadala. Shida iko wapi? Hapo ndio raha tararira, kwa sababu ukiangalia Kenya kama atungeweza kukuuza vijana wazuri wale kama kina Usoro Bajaber kwenda kucheza nje, basi unajua sasa hivi tungekuwa tunatesa sana. Na wameacha nafasi kwa wengine ambao wameonyesha kama akina Odhiambo hawangeonekana, Austin hawangeonekana. Sasa nafasi kubaki hapo ndio wakabaki pale, wakaonekana kwa basi hawa pia wanaweza wakajituma wakitoka, kumaanisha kwamba Kenya kuna talanta. Nini nyingine? Baba, kazi iendelee na wazidi kufanya hivyo kusaka wengine walete katika kikundi. Bila shaka, na hiyo jana pia Brian McCarthy alifanya mabadiliko mengi tu, takriban mabadiliko 5. Mushiri japo hakuanza katika mechi ya kwanza, alianza jana, lakini pia hakumaliza, akaweza kutolewa. Je, utasema nini kuhusiana na ile combination yake, Mushiri akiwa pembeni huku kushoto, pamoja na Austin Odhiambo pia anakimbilia kushoto kabisa? Utasema nini kuhusiana na ile combination ya Mushiri hali kadhalika
Odhiambo ambaye pia alitolewa katika mechi hii. Nafikiri kuangazia mechi ya kwanza ile safu mbele tulikosa nitasema kwamba uzoefu zaidi. Mushiri ni mchezaji ambaye nitasema kwamba ana uzoefu zaidi kucheza na timu ya Harambee Stars mara yake ya kwanza kucheza na timu ya taifa, na wakati unaleta wachezaji kama wale unahitaji kuleta maturity kwenye game na unahitaji pia wachezaji ambao wanaweza wakawa viongozi kwenye mechi hiyo. Angazia vile vile Austin Odhiambo akishirikiana vizuri na mchezaji Mushiri na alivyotolewa. Nafikiri pia kama tulivyotaja ni kwamba siku ya Jumapili kibarua tunacho dhidi ya Morocco. Nafikiri pia kocha Benny McCarthy pia ni kuweka silaha zake vizuri kwa kisha kwamba ikifika wakati wa vita na Morocco basi ataweza kuzichomoa na pia ataweza kumwathiri. Yes, alafu kisha baadaye naweza kusema kitu kimoja ya kwamba Benny McCarthy anatengeneza timu. Unajua kwa sababu kweli mjomba hana first 11. Anajaribu hana first 11. Hana mjomba ameingia nao kambi hivi karibuni. Naona vile amekuwa akifanya mabadiliko kila mara. Wewe ingia, wewe toka. Mtu anaweza kusema kwamba Tanzania wanacheza vizuri kutushinda, angalieni vile mchezo inapangwa. Mjomba la. Mjomba kuna tofauti kati ya mechi za tournament kama hii na mechi za ligi. Kenya hawachezi mchezo ya kuburudisha, kukufurahisha. Wao wanataka ile ushindi ama watoke sare. Kitu ninachosema mimi nampatia kongole sana Ben. Kwa sababu gani mjomba? Hajakaa na vijana. Na katika mpira wa mguu mjomba, wewe umecheza mpira, wewe wajua vizuri sana. Inatakana wachezaji waingiane, wewe kama watoto wa fisi kufanya kulambana, sio kuumana. Wakishazoeana, mtu akipiga pasi hata kama amefumba macho mwenzake anapata, sema kwamba hii ilikuwa ni yangu najua. Lakini ukiangalia kwa kasa hii, jamaa anapata pasi, ameichomoza haraka sana, mwenzake ako nyuma. Hiyo ni ishara tosha ya kwamba hawa wachezaji hawajaingiana, wawe pamoja kwa muda. Lakini wakati ambapo itafika kwamba wanajuana, wameingia pamoja, baba utaona moto ambayo itasindikana kuzima. Bila shaka na pia labda nikiongeza kama alivyotaja mwenzangu kuhusiana na labda wachezaji wachanga. Kumbuka safari ya kesho pango leo. Na kikubwa zaidi tunaelekea AFCON mwaka 2027. Na ukiangazia McCarthy anavyofanya shughuli zake ni kwamba anajiandaa kwa michuano ya 2027 Africa Cup of Nations ambayo bila shaka itakuwa inakuja hapa nchini pamoja na taifa la Uganda na Tanzania. Ukiangazia wachezaji ambao wako nje, akiongeza ambao labda watakuwa wazuri hapa Kenya, basi nafikiri tutakuwa na kikosi kizuri ambacho kilikuwa kinasukuma vizuri kwenye mwaka 2027 kwenye mechi za AFCON. Bila shaka Brian, na umezungumza vizuri sana na nikimtaja tu mmoja kati ya wachezaji ambao ni makinda ni Manzur Okwaro mwenye umri wa miaka 19 mpaka sasa ameaminika pale nyuma na pale pia katikati. Kumbuka alikuwepo katika kikosi cha Kenya cha under 20 wakicheza na Nigeria, wakicheza na Tunisia na pia Kenya under 20 wakicheza na Morocco, ambapo Morocco waliweza kuwaadhibu Kenya magoli 3 kwa mawili. Alafu pia Tunisia wakawaadhibu Kenya magoli mangapi? 3-1, lakini pia Kenya wakatoka sare magoli 2-2. Na McCarthy raundi hii anamjumuisha kinda huyu Manzur Okwaro. Na ni siku chache ulimwona tu labda alipokuwa anacheza michuano ya shule. Nafikiri kwa wachezaji kama hawa wanahitaji shughuli kama hizi, maana yake ukiwa na umri wa miaka 19, kijana mdogo, meneja anakuamini kwenye first team ya timu ya Harambee Stars, timu ya taifa, inakupa pia ujasiri kama mchezaji na pia kujiamini zaidi na pia kujikaza kuhakikisha kwamba ile nafasi itasalia yako daima. Nitakupatia mfano wa wanyama wa porini kama vile chui au simba. Wakati ambapo watoto wake ni wachanga, wakianza kutembea, akienda kuwinda anaenda na wao. Unajua, unajiuliza kwa nini? Kwa sababu anataka wazoea kwamba ukiona mnyama inafaa umfuate hivi hivi. Ndio maana yake unaona anajaribu kuwajumuisha kina Masura katika kikosi, ili ikifika AFCON atakuwa sasa, hiyo AFCON ikifika wamekomaa, wanajua jinsi ya nyayo, ashaonyeshwa nyayo ya kufuata vizuri sana. Ndio maana yake nakwambia kwamba McCarthy anafanya kazi nzuri sana, na pia vile vile sijasahau kupatia serikali kuwapongeza pamoja na wizara ya michezo, kwa sababu wamewachilia McCarthy kufanya kazi yake. Bwana, wewe ukitaka mchezaji fulani, wewe muendee. Unataka nauli, usiende kwa daladala, enda kwa ndege ukamlete. Ndio kitu ambayo inaendelea sasa hivi. Ndio unaona kwamba timu ya Kenya inaenda kuwa dhabiti sana. Bila shaka, kabla ya kukujuza ni timu zipi ambazo zitakuwa zinapiga michuano ya leo, Brian, what next for the team sasa wakati CHAN inaendelea? Kwanza kabisa nitazungumzia timu ya Harambee Stars. Sasa ni maandalizi. Siku ya Jumapili tunacheza dhidi ya Morocco, ndio siku ndovu kumla mwanawe. Tunasema kwamba hamna mbuzi kuruka kamba, na nitasubiria tu, maana kana jesi tuko sawa. Morocco of course ni timu ambayo nafikiri kwamba wanaweza kufanya vizuri zile counter attack, lakini nafikiri kwamba tunaenda na labda lile wazo la kukaza, maana yake angalau sare. Lakini endapo utakaba zaidi alafu Morocco watajisahau, basi wenda tukawapiga counter attack. Na pia endapo timu ya taifa Harambee Stars watapata bao la mapema kabisa, kibarua kitakuwepo kwa timu ya taifa Morocco. Kitu ambacho kimenifurahisha na Harambee Stars, wajua Waarabu hawachoki.
utaona wanakimbia, watoi ulimi nje, ishara ya tumechoka. Hawachoki wale majamaa. Sasa Harambee Stars walikuwa katika majaribio jana, ambapo walicheza mtu mmoja bila, ambapo walicheza hadi wakakaba wakatoka moja kwa moja. Vijana hawachoki, mapavu yao inapiga baba, nakwambia. Bila shaka. Mheshimiwa mtazamaji, kikosi kilichoko mbele yako hapa ni kikosi thabiti. Acha nimpatie huyu jamaa mwenye kiara bana. Boma yangu yani watu wako thabiti. Ikitoshea kwa kichwa changu. Itatoshea? Alhamdulillah. Inalinda kichwa. Inalinda kichwa vizuri. Rafiki yangu nilibarikiwa na kichwa. Mungu akasema aende nayo, lakini kichwa kanisa. Samahani. Unajua ukiwa umevalia helmet kama hiyo na uko pale unafanya mambo yako, shughuli zako ya ujenzi na nini ina maana kwamba uko salama wa salmin. Unajua hivyo? Mwanzo mimi najua nimesomea uhandisi. Usinione hivi mjomba. Baba nimesoma hadi mahali nimefika kwamba no school ahead. Mimi mhandisi mkubwa sana. Kwa hivyo hii inanifaa baba yangu, hii inanifaa. Yaani inatosha kweli bwana. Inatosha kweli bwana. Acha nikurushie tuone kama inatosha. Baba alikuwa anajaribu kwa gamba la kifua bwana. Unajaribu nini? Unafaa Allah. Unaona bwana? Katika uhandisi najenga nyumba. Nakwambia kwamba sasa ile zege imekorogwa vizuri itoke juu iangukie kwa kichwa. Amulia kwa sababu tunaenda mazishi. Nipo bwana sipi. Nipo mjomba. Upo sana. Zege nabeba vizuri. Nipo. Hii kabisa hii. Brand hebu mjaribu tuone kama boma yangu iko thabiti hapo bwana. Baba jaribu hii. Wewe mjaribu huyo jamaa. Utashangaa feki. Mjomba. Mjaribu huyo jamaa anaitwa Odendo. Unaona bwana? Allah. Inaanguka yenyewe maana kichwa ni kikubwa. Sasa Sasa tatizo ni moja. Hauko umeifunga vizuri. Ndipo unaambiwa fuata maagizo. Ni ushamba. Unaambiwa fuata maagizo yanavyosema. Ukishaweka helmet yako ya boma yangu pale, unaifunga na huku. Otherwise mawe itatoka juu na size yangu iko katika store. Hiyo unaiadjust. Unaweza punguza na vile vile unaweza fanya nini? Bila shaka. Rafiki yangu. Unavaa namna gani rafiki yangu? Hapo sasa. Raha tararira. Hapo sasa. Raha tararira mjomba. Bila shaka mtazamaji, katika boma yangu unaweza kubonyeza *832#. Mle ndani utapokea maelezo zaidi ya jinsi gani wewe unaweza kuwa mmoja kati ya wamiliki wengi tu wa Kenya katika affordable houses kwa hisani kubwa ya serikali. Sawa, bonyeza *832#. Alafu mle ndani utaelekezwa, utapata maelezo na utaweza kujua ni kipi ambacho unastahili kuweza kupata boma yako kwa bei nafuu tena sana. Sawa, lakini pia ukishapata boma yako mle ndani ni wewe mwenyewe sasa uamue unataka nyumba yako na boma yako iwe namna gani. Kwa kufanya hivyo unakimbia kwenye Duracoat. Duracoat wana rangi tofauti sana ambazo zinaweza kukufurahisha wewe na pia kung'arisha nyumba yako pale popote. Lakini pia cha muhimu, rangi za Duracoat hazitoki, haziyumbiki. Unashaona? Ni supu sana, ni rembo sana yani wakati wa mvua, wakati wa jua, Duracoat rangi zao safi tena sana. Lakini pia pale nyumbani baada ya wewe kupaka rangi, sio? Alafu uko kwa boma yako unatizama pale sebleni unatizama sio? Kuna harufu inatambaa. Kuna harufu inatambaa hivi kule jikoni bana, kama ni wewe mwenyewe unapika ama ni mkeo anapika ama ni nani anapika, anatumia unga wa raha Kavagara Premium, kama ni ugali au hata chapati au hata mahamri. Unamwona yule chef wetu hapo ananyambulika vizuri. Siwezi ngoja rafiki yangu. Iko tayari? Kuna siri moja bado kuna siri moja mjui. Ndio. Wajua kusema kweli kwetu kama unataka kuwa unatafuta mshenga. Mshenga anakutafutia mke na kuletea. Lakini kushaletewa mke
Bwana kwambia kwamba kavakali naye inakuletea nini? Inakuletea raha kwa nyumba, kwa sababu mke anachunga mume. Nguvu ya mume ni tumbo. Kama ni chapati, waenda baba tafuta raha premier. Ukienda pale bwana unapata chapati. Yasema hivyo hivyo, mwanaume aendi. Hata kama ni kwenda kuruka viwanja, aruki viwanja yako ndani kwa ndani. Bila shaka, na ukishashiba basi, ukishashiba kutumia unga wako wa Raha Premium Kavagara, unatoka pale nje, unatizama mimea yako, wanyama wako, kwa sababu Elgon Kenya wamekujia na dawa nzuri tena sana ya kulinda wanyama wako wawe na afya bora, mimea yako pia iwe na afya bora. Wanasema wanaitwa Vector Claw ndo dawa ambayo Elgon wanafanya nini? Wanakupatia makusudi uweze kulinda afya ya wanyama na hali kadhalika afya ya mimea yako. Leo kuna mechi gani? Afrika Kusini watakuwa wanachuana na Algeria. Nakumbuka Afrika Kusini Algeria alimpiga taifa la Uganda mechi ya kwanza, lakini ilikuwa inaangazia kikosi cha Afrika Kusini, na ni timu ambayo tunasema kwamba ukiangazia wachezaji wengi wa Afrika Kusini hawana timu au hawana timu ambazo labda wanachezea kwa nyumbani. Pia meneja ambao na yeye ni mmoja tu, ile technical bench ya kikosi cha Morocco. First team head coach fikiri kwamba alisafiri na kikosi. Kwa hivyo nafikiri kwamba wanayo kila sababu vijana wa timu ya Algeria kumcharaza South Africa. Na pia upande mwingine Uganda, kumbuka bado hajashinda mechi yoyote, ndio timu ya kipekee kabisa hapa Afrika Mashariki kukabila ushindi wote, na watafanya kila jitihada kupata alama leo hii. Maana wakipigwa leo basi Uganda wanacheza na vijana wa Guinea tena katika mechi yao ya pili, ambapo mimi vijana wa Uganda pia vile vile unajua wameahidiwa ya kwamba kuna mihela pale ambapo watapewa. Mechi ya kwanza walipoteza, ilikuwa 3-0, yani 3 bila jibu, ambapo sio kitu tumezoea kuona Uganda wanacharazwa na kupigwa na kudalalishwa hivyo. Kitu tunaweza kusema kwamba Uganda sasa itabidi watatoa makucha, kwa sababu aibu mbele ya mashabiki wao, mbele ya rais wao kuahidi hela na nini, itakuwa ni vingumu sana, ambapo itakuwa ni mechi ya kutoka jasho kwa meno. Bila shaka Uganda wanacheza na Guinea, alafu Algeria wanacheza na Afrika ya Mashariki, South Africa, Afrika Kusini, sio? Ubashiri wako katika mechi hiyo haraka haraka? Algeria dhidi ya Afrika Kusini, Algeria 4, Afrika Kusini 1. Allah, unawaamini Algeria? Algeria waliopiga Uganda. Wako Guinea na Uganda? Guinea na moja. Mtazamaji, kumbuka hashtag ni Chan iko KBC. Shukrani tena sana, wenzetu watakuwa wanaingia papa hapa maksudi kuweza kukupatia uchanganuzi mubashara na kamilifu jinsi mambo yatakavyokuwa yanakwenda katika mechi hiyo ya kwanza kabisa, Afrika Kusini, hali kadhalika Algeria na Uganda na Guinea. Lakini wewe weka miadi na sisi papa hapa KBC Channel 1 na pia kwenye redio zetu zote za KBC, kama ni Kiluya, kama ni Kioria, kama ni Kikuyu, kama ni Kijaluo, kama ni Kiembu, kama ni yani kila lugha wanatangaza michuano hii ya Chan. Shukrani sana, sisi tunapitia pale tuweze kuona kama tunaweza pata bites kidogo kwa hisani kubwa, alafu tutaonana baadaye. Sawa. Hii ni KBC Channel 1 na hashtag ni KBC Chan iko KBC. Tuonane muda huu wakati mpira unakuwa unapigwa moja kwa moja.
better, it's bigger, it's better. For over a decade, the Devolution Conference has brought together local and international delegates to share ideas, build partnerships, and accelerate service delivery across counties. The Devolution Conference 2025 kicks off on the 12th to the 15th of August at Homa Bay School in the heart of Homa Bay County. This year's theme is For the People, for Prosperity. Devolution as a catalyst for inclusion, equity, and social justice. This year, we're doing things differently. We're listening to you. Every breakout session is partner-led, focused on good governance, human rights, financial inclusivity, and social justice. The conference will be officially opened by His Excellency the President, Honorable Dr. William Ruto, on the 13th of August 2025. To participate, register today at www.devolutionconference.cog.go.ke. Deadline for registration is the 8th of August 2025. This event will be live on KBC Channel 1. The Devolution Conference 2025, for the people, for prosperity. Kwa ajili ya kusherekea fasili na asili ya soka barani Afrika, ligi za ndani na magwiji wasiotambulika. Mangeni Alvin anaichanja ndani uzuri, David! Michuano ya CAF ya mataifa ya Afrika 2024 ni njia ya kuzindua kupanua mtandao wa wachezaji ulimwenguni. Timu itakayoshinda itazawadiwa dola za Marekani milioni 3.5 pamoja na kujivunia kulinyanyua kombe hilo. Pata manufaa zaidi kutoka kwa CHAN 2024 mubashara na kipute cha kipekee kwenye runinga ya KBC Channel 1, mwenzio wa dhati michezoni. We are real people who give real care. Visit www.definiteassurance.com or email info@definiteassurance.com for more information, or contact 0708-247-247 or 0788-247-247. Definite Assurance. You are definitely covered. J. Uko nao. Putting it onto the left footer. It's beaten. Angola will draw the first blood. And it is Joaquin Palencia who opens the scores. Bernabé Thomas, who's been given the first start in this one, places it right at the foot of Joaquin Palencia. Welcome to the game. This
is where our journey began. This is where dreams become victories. Kwa afya bora ya ufugaji wako, zuia kupe kwa kutumia Vectaclar kutoka Elgon Kenya, ambayo inaangamiza kupe 100%. Elgon Kenya, transforming farms and lives through technology. Je, unataka kumiliki nyumba? Karibu Boma Yangu, mpango maalum wa serikali ya Kenya unaowapa Wakenya wote fursa ya kumiliki nyumba kwa bei nafuu. Tuko na miradi kote katika taifa la Kenya. Kwa kuweka amana ya 5% ya bei ya nyumba pamoja na kiwango cha riba cha kudumu, safari yako ya kumiliki nyumba inang'oa nanga. Ingia kwenye tovuti ya eCitizen au bonyeza *832 alama ya reli. Jisajili kwa kulipa shilingi 200 pekee, kisha uanze kuwekeza kupitia malipo ya simu au kadi za benki ili kutimiza kiwango cha amana kinachohitajika. Kwenye orodha ya miradi, chagua eneo linalokupendeza, jaza fomu ya maombi, kisha uchague makao yako. Mgao utakapofanywa, utafahamishwa. Bei zinaanzia 640. Tembelea tovuti ya www.bomayangu.go.ke. Imeletwa kwako na Bodi ya Nyumba za Bei Nafuu. Makao bora, jukumu letu.